right? You start panicking. You start maybe going for more plays on your own instead of doing it calm, playing together. The crowd can get you all of that stuff, and for FaZe, that's why they do their best work in the playoffs. Yeah, and it's the most exciting time to watch a FaZe clan. You know, sometimes it is fun to watch them in group stage, maybe fumble bag here or there, but then... Sorry, guys. Шөнө минь хийхэмгүй жаар стрим эртхэн шиг асаач гэж бодлоо. IEM Katowice 2000 нэр юм штэ хөөе. Амар байна уу? Саршинтай сайхан сэлцгээж гин үү? Даагдаалантай барай булчинтай онцог тархан сайхан хаварчж байна уу? Цагаан сар болж байгаа штэ энэ ч одоо цагаан сарын минь дустайгаа мэдлэх хэрэгтэй. Бүгдээрээ сайхан шинэлсэн үү? Бүгдээрэнд нь сар шинийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр хэдүүл IEM Katowice-ийн гранд финал үзэх гэж байна. Үзэн заяа. Каст бол биш. За яг хөө зарим ингээд нэг агшнууд дээр нь хэдүүлээ бол хоорондоо илүү зүгээр хамт суугаад үзэх гэдэг ийм зүйлийг болвол ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр эцэг шиг хэлж тэ энэ бол каст биш. Энэ бол watch party. Хамтдаа үзэх гэж байгаа, тоглолтыг хамтдаа үзэх гэж байгаа. Тийм болохоор би яг энэ араар нь англи кастуудыг бас давхар асаацсан байгаа. Англи кастуудыг нь сонсоод хэдүүлээ гоё тоглолтоо үзье гэж бодож байна. 12 цагаас тоглолт эхлэн хаач юусэн болоогүй. Ер нь бол бараг шинжэнгөө юм болох ба. Хэдэн мап гарна гэж бодож байна таад. Хэдэн мап гарна гэж бодож байна. Best of 5 тоглолт шүү дээ. Сандал ямар сонир байгаад байна. За нэг юм 4 map гинэ. 3-1 5 map. 3 гэнэ. Ер нь байна штэ те. Үзэгч нар заяа. Та хэд яг хэний талд байгаа юм? Үзээ л та хэдүүлээ. Санал асуулга явуулаад аль баг авраг авах вэ? FaZe clan team spirit. Okay, we'll reset here. Let's talk a little bit about the spirit side of things, and well, their appearances in finals or lack therein. Obviously, it's going to be a very contrasted image to what we see. За манай үзэгч нар хэнийг дэмжиж байгаа харцгаая. Grand Finals appearance гинэ. За Shiro 3 дахь финалаа 1 трофи авсан. Бусд нь бол хамгийн анх удаага IEM Katowice-ийн гранд финал дээр гарч ирж байгаа юм. Биш ээ. Энд чинь зөвхөн юу биш. Katowice биш байна. Ер нь юу яаж штэ. FaZe зангараг байна да гинэ. Сая ер нь бол юу л яваад байна л да. Миний яриа араар гай үзсэгч байна. Энэ хөө гарч ирэхгүй болохоор сонирхолтой юм те. Жохон зөөлрөлч. За өнгөрсөн жилийн 2023 оны Katowice аврагч нь G2 байгаа билүү? Биш FaZe байх ёстой шүү дээ. Биш G2 тийм тэрний өмнөх чинь FaZe байх ёстой. 23 оных чинь G2 Heroic-ийг хожоод авраг авсан. 2000 Katowice 2022 онд чинь FaZe гарч ирдэг баг шүү. Тэ FaZe. Та алийг дэмжиж гин гинэ. За надад болов штэ те энэ бүр Spirit ингэж амар ингэж гарч ирж байгаа. Spirit гараад ирээсэ гэж би бол бас бодож байна. Надад бол Spirit гараад ирэх юм бол бас сонирхолтой байна. Одоо энэ Donk гэдэг хүүхэд бол ерөөсөө л бүх хүмүүсийн анхаарлыг татчих штэ. Тэ?
Тэрсэл хүн болгон донкиг ярьж. Орой мэндэ сайхан шинжилж байна. Сайхан шинжилж байна уу? He's confident because of the smoke. He's in good position. Now the individual prowess comes in. Now comes 23 оны Katowice IEM the rotation is so fast because they are the ones dictating the pace of the game. They're the ones who are making Тэр FaZe авраг авдаг дээр чин Broki MVP авдаг санагдаад ах юм. they're always in the right spot. 22 оных дээр G2-тэй финалддаг. Хараад. Тийм ээ. Broki MVP авсан байна. FaZe G2-г 3-0-сэн байна. 23 оны G2 авраг авдаг дээр Hunter MVP авсан байна. 3-1-сэн байна. 23 оны Katowice дээр IEM 9-12 дугаар байранд орж ижсэн групп руу шалгараад $16,000 авч байсан байна. I mean, I've used it because you can just watch it on the whole game IEM FaZe тожигдоод to the mainstream, and it's been really fun to watch him just destroying people. Man, I wish I could have just watched his game actually. I might just do that. сайхан гэхээ сайхан шинжилж байна. Өнөөдөр best of 5 тоглолт гарч ирэх гэж байна. It's probably the easiest way to go about it, right, Mania? Yeah, that's correct. Like we talked about it in the pre-show. За надад бас уул нь FaZe бол их гоё баг байгаад байгаа юм заяа. Надад өөрт ингээд хувийн одоо нөгөө дэмжиж байгаа гэдэг утгаараа. We have to bide our time. We have to be a little patient. Now, listen, this is a rematch that we're talking about here. There's Энэ хоёр чинь нэрээ юун дээрээ групп шит дээрээ таарсан штэ. Тэ? first map that they played was that Өнөөдөр ингээд хоёр дахь удаага финал дээр ингээд хоёр дахь удаага таарж байна. start on the CT side. They put Spirit Групп шитийн тоглолтын дээр тоглоод Spirit чинь FaZe-ийг 2-0-оор хожоод яасан. so there were quite a lot of win conditions. Доош нь галсан. Spirit чинь тэгээд нэгээрээ гарч ирсэн штэ групп шитнаасаа. Тэ? FaZe 2-ороо гарч ирж байгаа. FaZe тэгээд quarter final-ын тоглолтоос яваад G2 хожоод semi final дээр Mouse-ыг хожоод одоо ингээд grand final дээр. За авраг авсан баг нь $400,000 шагналыг авна. Хоёрдугаар хайранд орсон баг нь $180,000. Нэгдүгээр хайранд орсон баг нь дээрээс нь IEM Cologne 2024-ийн Problem solving from Spirit. When things слотоо баталгаажуулах юм байна. about a scoreline here, it's 0-5 or 5-0 in favor of FaZe, and we have our little friend here, the Prodigy Donkeys on 2 and 5. Тэрээ сайхан шинжилсэн үү? Сайхан шинжилсэн үү? Сар шинийн мэд. За Vito эдгээр бол одоохондоо арай хийгдэггүй байгаа бах уу. Дэлгэсэн дээр гарч ирэл мэддэх баг. Gonna let the round being played out. It is a complicated situation to be in when you're down 0-5 because that's by the way is just tripping out completely. Манай хэд ийд бүүтлээд үнэхээр савж ин даа гинэ. Тэр FPL лидер тоглож байгаа бол гоё үл шүү дээ. Change the map control with a little bit of activities. There are two smokes being deployed. He's waiting for the right time. He's got a teammate as well in an magic Та нартын нарын яриан сонирн байна уу? Арын яриаг нь сонсомоор байна уу та хэд? apps ready to pounce. Hero here's grab Жохон чангалах уу бэ? dies first, but there's a second lurk that coming in behind, and he's Sure. given enough space in order for Robs to lose track of it, and that is pretty rare for Robs to lose track. The utilities are still completely spinning out of control. That's great, by the way. I love this little trigger effect. За энэ нөгөө нэг групп шит тоглолтын юу It's шүү. like, you ever seen the movie Wanted? They just Yeah, that's exactly what that that's is. exactly what's happening. And this from this moment on, this is where Chopper sort of unlocks the counter and finds so many different ways to win round. And this is very Хөө энэ IEM Katowice-ын талентууд дээр чинь блэ байгаагүй лөө. Utility was low for Spirit from the get-go, so it's sort of an all-in play. And another thing that you saw there, Zontex with another strong play as that second lurk. Би блэг юусаа харсангүй. Эсвэл энэ нөгөө нэг бусад тоглолтууд эдгээр дээр нь гарч ирсэн үү? Yeah, and for Spirit's favor, Манай хэд хизээ Монголд ирэх вэ гинэ. За яг одоо бол ярьсан байхгүй л шүү doing дээ. everything he can to prove us all wrong and saying that Түрүүн simple ирсэн яриа өгч байсан гинэ, тийм үү? Let's see what he's got to say. Хөөе, донк яриа. It's ridiculous what's going on right now because this man has been lighting up the server. I want to ask you though, the game versus Falcons, it looked easy and fun for you, was it? Not easy, but really fun. Really fun. Yeah. And the crowd yesterday, there was some boos for Spirit, right? They were more for Falcons. Do you care? No, I think all my team don't care about it. Yeah. Now, Katowice, winning this event would make you the youngest player to have ever lifted the trophy, and you would be the youngest MVP to win. And right now, your rating is insane. Does it sit in your mind? Do you think about it? Do you want it? I want to just win a trophy, but I don't care about some MVP or something like this. I just want to win. That's it. Why don't you care about the MVP? Because the team achievements much better than individual. I like it. Smart young man. I like that a lot. Now, for FaZe, they could not stop you when you played them in the group stage. How do you think it will be different this time? Do you think they would have made changes? I think they will. I think they will. But I don't care about some MVP or something like this. I just want to win. That's it. Why don't you care about the MVP? Because the team achievements much better than individual. I like it. Smart young man. I like that a lot. Now, for FaZe, they could not stop you when you played them in the group stage. How do you think it will be different this time? Do you think they would have made changes?
Yeah, they've. I don't know really, but I think they will do some changes. But it's a different game because it's on stage in grand final, so it will be something different than was in the studio. But you're ready for it. Yeah. Oh, yeah. And he's smiling as well. Let's see if FaZe can stop the donk or if he'll be lifting that trophy. Okay. Being ready for it is one thing, but how could you possibly be ready for this? Донкийн өөрийнх нь бас яг ярьж байгаа эднэр бол хөөхөн. Бас яг үгүй би буруу гიშгэлж шүү. Ер нь ярьж байгаа эднэр айгүй хөөхөн. Тэгээд тэр хариулж байгаа өгнүүд нь үгийн сонголт эдэр ч гэсэн айгүй гоё байгаад шүү. Санжа амар байна уу гинэ. Санжа. Амар байна уу? Цаашинтай сайхан шинсэн үү? MVP гэдэг зүйл бол өөрт нь тийм чухал биш. Тэ? Хувийн амжилт гэхээсээ илүүтэйгээр багийн амжилт. Надад тэр цомыг багаараа өргөх нь илүү чухал байна гэж ярьж шүү. MVP одоо сая Banks бол тэгээд шүү дээ. Одоо хамгийн залуу Katowice дээр гарч иж байгаа хамгийн залуу одоо MVP-г өргөх тоглогч болох түүхэн мөч бол ирсэн боломжтой байна. Юу гэж бодож ийн гэхэд бол надад MVP бол нэг их чухал биш байна. Багаараа тоглоно. За тэгээд өмнө нөгөө групп шатн дээр хоорондоо тааш тоглосон FaZe тэгээд дахиад харж байгаа. FaZe энэ удаа бол дахиад ямар нэгэн зүйлийг бол ингээд өөрөө өөрчлөөд ингээд гараад ирнэ гэж бол бодож байна гэж байна. Тэгээ энэ дээр одоо нэг юм сонирхолтой юм гарч ирнэ заяа. Донк гэдэг энэ үгтийг бол нөгөө лангийн тэмцээн дээр яах бол лангийн тэмцээн дээр яах бол гэж бөөнөрөө ингэ шуугчээсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь би нэг нөгөө өмнөх каст эднэр дээр ярьжсэн. Монголтой тоглож исэн Spirit-ийн тоглолтын дээр ярьжсэн шүү дээ. Бэтбум даачаа дээр очингуудаа мань хүн авраг авцсан. Тэнгүүд лангийн одоо юунаас нь лангаас нь болов тийм амир одоо стресс эдэр гэдэг ч юм уу эсвэл бие барих гэдэг ч юм уу тэмдгүүд зүйлийг бол авахгүй байх гэдэг нь ингээд харагдсан. Одоо Katowice гэдэг энэ амир үзэгчдийн нүдэн дээр гарч ирээд стадионы тоглолт энэ чинь одоо бас тэ Польшийн Katowice хотын Sportek Arena CS-ээр одоо CS-ийн мэрэгжлийн тамирчдын хувьд энэ Sportek Arena дээр гарч иж тоглоно гэдэг бол зарим хүмүүсийн бүр ингээд мөрөөдөл болсон байж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд энд гарч ирчээд ингэж амар тоглоод тэ өчигдөр одоо Falcons-ыг буулгаж авч байна. 2-0-оор. Donk өөрөө бол бүр маш өндөр үзүүлэлттэй HLTV рейтинг дээр бол 164 гэдэг HLTV рейтинг гаргаж ирж байгаа. Ингэж амар тоглож байхад энэ хүүхдэд бол сандраа, дайгаа, зовоод ах зүйл бол ерөөсөө алга. Яг үнэндээ. Энэ хүүхд угаасаа чадчих шүү дээ. Амар байна. Нио карьертаа финалд гарч үзээгүй одоо коучоор ирлээ гэж байна лээ гинэ. Нио финал дээр гарч Virtus Pro дээр гарч иржсэн биз дээ. Гэхдээ яг IEM Katowice биш. Extreme Master Series гэж явдаг үлээ. Katowice дээр Нио гарч иржсэн да Virtus Pro-той. Табиарат. Virtus Pro Katowice. Като. Тий ESL Major Series 1 Katowice 2014 онд авраг авчихсан биз дээ. NIP-г хожоод 2-0-дод. Тэгээ 2014 он гэдэг чинь одоо яг л юу шүү дээ. Virtus Pro ч Ниотой байх. Тийм Taz Neo Pasha Snacks Bialy. Мундгууд. Авраг авч ирсэн. 14 одоо 10 жилийн дараа юм биш үү? 14 онд Katowice-ийн авраг авч ирсэн. Одоо 10 жилийн дараа коучер авраг авах гэж гарч ирж шүү дээ. Мундаг. FaZe-тэй амар байлээ гинэ. Одоо яг энэ за Vito гараад ирсэн үе манайхаа. За эхний map Nuke юм байна. Хоёр дахь нь Mirage. Хэдүүлээ яг энэ Vito-нуудыг оруулах уу? Night bot дээр. За Vertigo байхгүй, Inferno байхгүй. Inferno ч угаасаа ер нь бол Spirit-ээс бол байнгын бана. Ер нь бол энэ map-ууд ойлгомжтой байсан байх уу? FaZe-с Vertigo бандаал, Spirit-ээс Inferno бандаал.
Тэ. Donk MVP Donk гэж. They had some difficulties on the CT side, but we pointed out the adjustments they were making to help with that. And yeah, I think absolutely overpass. FaZe has to win it. I feel the longer this series goes, the higher chance there is for FaZe winning the final. Even as the problem solvers, the critical thinkers we've sort of identified. Having all of that in mind, having now all the information that we need, all the pieces of this puzzle, Maniac, you know what you got to do. I got to do it now. You got to, I think, I have Mirage I have a overpass. special and specific prediction on that one. My prediction is that if Spirit win one of the 2 first maps, they win this series. Okay. I'm very specific, and I know exactly what I'm telling you. I'm telling you that after the first map if you want. If they win one of the 2 first maps, they win this grand final. You wanna jump off with him, Manko? No, I want to go with FaZe. I'm going with experience on the biggest of stages. I'm going for FaZe 3-1. Okay. Well, thank you very much, gentlemen, and thank you. If you're sitting here in the Spodek, if you're ready for the game, don't you damn worry about it. We're going to be going to a quick break so that we can come back. We can get this grand final under the way and find out who wins the Intel Extreme Masters 98th installment. We'll be right back after this. Энэ яг нөгөө тоглогч нар гарч ирэх яг тэр нийлтийн хэсэг их гоё болох хаа. 47 гэдэг чинь одоо удахгүй эхлэх юм ба шүү дээ. За opening ceremony гинэ тийм. Яг саяны ярьж байгаа хэсэг. Хөөе, тоглолт эхлэв шүү дээ те. Над ийм санаа байна заяа. Энэ айгуу гоё дуу шүү дээ. Сонсогч байна. Энэ яг нэг эмхтэй дуулаад байдаг энэ мөн үү? Биш. Донк түрүүн би 4 настайгаас CS1-6 тоглож эхэлсэн гэдээ ярьж байна лээ штэ гинэ. Тиймэрэ гарч ичсэн баха. Жоо зөвлөж. Мисагийн лайвыг хай яах стрим хийж ин энтер гэхин энэ жоохон хүүхдүүд ахын дээр юм хэлээрээ хүмүүсийн хөдөлмөрийг Мисагийн залуу гой залуу байлаа штэ гин. Кура гэрж гинэ. Яг албан ёсны каст үзье гэж байгаа бол Крокси дээр ороод үзээрэй заяа. Кура бол яг одоо жишээ нь албан ёсны каст маягаар нь бол яг. Би бол илүү чөлөөтэй. Хоорондоо зүгээр ингээд нэг юм сонио хачин ярьсан илүү үдсэн маягтай байна. Elfishka-ийн шин ток шоу дээр Play Peace-ийн нартай хийсэн харсан уу? Эмзэний бүгд weak link Mara бараг хасах байх гэж авч байна лээ гинэ. Тэр сүүлийн дугаарыг би харсан. Ер нь бол Peace-ийн тэр нэг ярьж байгаа хэсэг байсан л та. Эмзэний ер нь бол маш олон тэмцээн дээр харлаа. Дандаа хас үзүүлэлттэй байгаад байгаа. Ер нь бол ингээд бараг хуухийн ийм амар утаатай хот юм уу? Katowice. Чи бараг Улаанбаатар шиг харагдаад байгаа юм шүү ээ. Та дардаа. Нарын бохирдлоо. Утаа биш ээ гинэ. Ой, за тийм л хэвтэй. Гүг утаа гал түлэн гэж бол байхгүй шүү дээ. Эн чинь одоо юу вэ? Одоо нөгөө Бээжин эднэрт ямар агарын бохирдол гарч ирдэг вүлээ? Торонто, Токио сайхан шинжилж байна хаа амар байна уу гинэ baаш их баярлаа. Супер чат явуулсан байна. Хөгжлийн утаа үйлдвэр гинэ. Ой, за нээлтөө. Magics. You lied to me yesterday. You said that Donk had been nerfed. Didn't seem that way. They're fucked. But you're not. FaZe just said you should 3-0 them, otherwise it'll be a disappointment. You believe? No, we won't take a map. The mentality seems very weak. We are the weakness. Chopper, you ready for this? Yes. He said you're gonna choke, no? So, can you repeat please? You won't choke? I don't know, maybe. Zontix, cool, calm, still ready? Yeah. That's it, always. Few words, but let's see if we get that win.
За, opening ceremony. Хөөе. Нөгөө түрүүний тэр надад нэг санаа байна гэсэн. Яг тоглолт эхлэхэд би камера хаачих уу? Одоо яг энэ дээр opening ceremony үзээд үлээ. Камера хаачвал ямар байна? Яг ингээ full screen-ээр үзүүлээд үлээ. Нэг санаа байна гэж хэвээр. Би энийг л ярьсан юм а. Эсвэл камертай үзгөө. Хаачих уу? The countdown is done. It's time to get it on. Katowice, are we ready? It's grand final day here on a Sunday. It's the Intel Extreme Masters 2024. Who's ready? This is what it's all about. We have got two teams backstage that want to be the champions, that want to come here and they want to call themselves the victors in Katowice 2024. A best of 5. Legends about to be written. My friends over here, are you ready? My friends over here, are you ready? Everyone in the middle, you ready? Well then, it is time to bring out onto this stage one of the most sought after, one of the best trophies, not just in Counter-Strike, but in esports, to be placed just here for a new name maybe to be written on it. Bringing out that trophy, please welcome the mayor of Katowice. It's Marcin Krupa! Би мэдгүй юм бэ. А? Хашийн ус төрч гинэ. What тийм үү? За одоо багууд гарч ирнэ. Хотын дарга нэг нэ. Knowledge is passed on, За, нэлт. refined and used by generations to come to define what's possible. Fight or flight. The journey is vast. Fame, glory, a distant star, far from one's reach. Stay too long in the star's light and risk annihilation. Камера ачи за. Зарим хүмүүс камерыг үзье. Нээлтэн дээр л камера ачи за. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Яг энийг заалан дотроос үзвэл бүр амар бах те.
Гол дүрний юм биз дээ. A grueling best-of-5 showdown is on the way. Dreams are about to be shattered. Hopes about to be dashed. Heroes are going to rise. It's win or go home. Talking of heroes, here's Pasha Biceps to introduce the teams. Pasha Biceps гарч ирж багуудад танилцуулна гэж шүү дээ. Welcome, my friends. You've shown your power. Feels like falling down. Strength alone is not enough. Could we turn back around? Winning here is no accident. I've known many of these champions. Many of them knew defeat many times. Одоо нөгөө signature үгээ хэлэх байх заяа. You're not my brother, my friend. You're not my friend, my friend. You are my brother. But you can fight it and earn the respect of Spodek. Kerrigan has won a lot of championships, but I think Chopper can match. He have a chance now, and he will use it. And at the very start of 2024, at IEM Katowice in the Spodek, a new potential trophy hoister steps forth. Broky, once it comes to stages, I think he's a different breed, different animal. Shiro is well known for his clutch ability. Let's see if he can do that on the big stages as well. Hard to say what they can really show up on the grand finals. I think they're a little bit unproven. They know that we have no experience on stage, and they will think that they have advantage, but it's not about them, it's about us. If they're gonna play their best individually and we are gonna play our best, I think our game right now, our players is enough to win FaZe in grand final. Spotted, welcome your first grand finalist, Team Spirit. Kerrigan is known for his fast-paced calling, but we can as well play slow. I mean, people should be worried about FaZe that even if you're on top, if you're winning in the game, it's never over. We have players that you can always rely on. They think for themselves. People know how to react. It doesn't really matter what star we have. Once we are all on, like, we're gonna be unstoppable. Spotted, welcome your second grand finalist, FaZe Clan. FaZe up. This is it. We got the feels. We got the teams. We got the crowd.
We got the trophy. At this point, there's only winners and losers. Let's have the captains. Carrigan, Chopper, this is your moment to shake hands. The fists are bumped. Let's get it on! A best of 5. The champions of Katowice, Intel Extreme Masters 2020. За. Тоглолт хийх бэлэн болсон. Is it Team Spirit? Оо, Team Spirit-ийг Listen, we got one team with one of the greatest ever. Ер нь бол үзэгчдийн ихэнх нь FaZe-ийг дэмжиж байна. Wants to win it. Maybe another time. Who's going to win? Is it Spirit? Is it FaZe? Is it Spirit? Is it FaZe? Let's do this. Завдлахгүй байна те. Spirit дээр бүүлэхийн завдлахгүй байна. Ер нь бол айгүй олон хүмүүс Spirit дээр бүүлээд байна. Яг энэ заалан дотор ороод суугаад үзэх юм бол бас гоё бах та. Yeah. And away we go into a grand final. 5 maps on the docket, and Spirit look to grab each and every one of them from FaZe. And what an incredible task ahead of them for Ер нь бол FaZe-ийн төлөө нэлээд олон хүмүүс дэмжиж байгаа нь бол ойлгомжтой. Энд чинь өөрөө тэгээд гол нь тоошд болж байгаа тэмцээн Katowice. FaZe-ийн коуч нь өөрөө Neo тош хүн явж байна. Тэгээд үзэгч нар юм нь бол ихэнх нь л ерөөл явж байна л да. FaZe руу. Донкиг бол өстэй нилээн л яаж юм да те. Сашинтэй сайхан шинжилж байна уу гинэ. Сайхан шинжилцгээс нүү манайхаа. За өнөө шин сайхан шинжэнгөө тоглолт үзэхэд бэлнэ үү? Хэдэн мап гарах уу гэдгийг хэдүүлээ бол мэдгүй. Манай үзэгч чинь баг ер нь бол нилээн тэг шугагдсан байгаа юм байна шүү дээ те. 49-51% өгсөн байна. Яа, Робц гоё штэ ер нь бол. Robin Cool бол гоё тоглогч ёо яа харахгүй. Илүү дутуу юм байхгүй. Ах маус дэж яхад нь Robson тэр нэг Valve-ийн эзэн кино байдаг штэ те. Player profile гэж байдаг лөө. Valve-ийн нөгөө major зориулж гаргадаг байсан хэдэн кинонууд гардаг байсан штэ. Тэндээс үзэж байхад би яг Robson өөрийнх нь тэр киног үзчихээл би ямар гоё зал, ямар мундаг хүүхэд вэ гэж яг тухайн үед бодож байсан. Та алиг нь дэмжиж чинь гинэ. Над бол яг энэ тэр гээд ах юу бол байхгүй л байна л да. Яг энэ гээд ах юу бол алга. FaZe өөрөө бас миний дуртай багуудын нэг. FaZe би бол дуртай. Carrigan, Robs, Rain тэр бол бас гоё шүү дээ. Robin Cool чинь юм уу? Blitz юм уу? Манай Blitz. Robin Cool Blitz хоёрыг харьцуулах юм бол манай Blitz шүү дээ. Бат шүү дээ. But today we'll find out if they are phased. Let's get this one on, Nuke. We left off from the group stage, a rematch where Donk had rained in pockets. 13-3 in head-to-head across those two maps, and that is going to be a matchup we need to keep our eyes on. On one side of the stage, standing veterans. The desk has explained it intricately. And on the other side stands an imminent threat to extending their legacy. This is the new gen. Here in the grand final. Grand final, manaiha. Камер. And here in 2024. Кэпрога харангаа үзмээр байна гинэ. Камертай үзье гинэ. Яг хуваачаад баш юм л да. Spirit, they're
against the crowd as well as FaZe Clan. Cast биш watch part ер нь бол тийм. Гэтэ тоглолтоо үзэхдээ илүү орж үзье гэдэг ах шиг байна. Камера өг, камертай үз. За би камер ингээ заа. За одоо. Жижигэн болох шүү заа. Twist smoke. Би баг ингээ спирит нэг юм шиг харагдаж байна. That's early. Look at the nade damage. Preparation already paying dividends. Brokey recovers a little double headshot. Off of the flashbang. Carrigan needs one. Done. And Spirit off to the races. Seems way too easy there. Get that main smoke in play. Looks like a standard round for FaZe. They allow Rain to work that yarn space. It's all a bit of a ruse. Dismantled and Shiro. That is a banger to kick things. A two-piece feed, and we've just started proceedings. So this is not the way FaZe were hoping. Dunk. Classic at this point. Full focus. Одоо л орилно штэ хамаагүй өгсөн. Just be deagle for Brokey. I'm sure we'll see that recycled towards this yard position. Одоо л орилно штэ. Humble team. Game sound арай баг өгнө. Арай баг болцсноо. A 17-year-old, but they're talking about it being a team game, and nothing is more true in Counter-Strike. Let's see how far they can push this $700 investment from Brokey. He has to get past Donk. За ингээд. Bug off a shot, and Donk does not Одоо ижраагүй. allow that to go unpunished. He welcomes these. За өнөөдөр энэ залууг л хэдүүлээ харна штэ. Donk-ийг. Way to give the young kid confidence. Just let him play aim map outside against unarmored opponents. So he's already grabbed a number. Ер нь бол angle cast-ын араар нь гаргасан. Энэ чи watch party гэдэг бас. Манай хоёр don't need any padding to be completely honest with everybody. There's a third. Not going to get the ace. Magix will go a pair of his own. Another integral component. Chopper's right-hand man along this journey throughout Spirit is Magix. Loves kicking over a good chair and playing down the confidence in that pre-game interview with FaZe. I mean, there's some parallels to Magix. You've got Carrigan and Rain. Every good leader needs someone that's going to be there to avoid the undermining of his authority. And Chopper's definitely got that in buckets and spades. Let's see if FaZe can find some authority here. First gun round towards yard, Rain charging through. Slightly singed by the molly, but looking for pace and space. The CTs employing util of their own to slow this crawl down. There's multiple bodies with the bomb at the back of the pack. Need to clear out. Frozen might get caught just across. Brokey needs to make it too. Yeah, that bomb on his back. Lavian across. And in this first gun round, Carrigan maintains lobby control. Ер нь бол FaZe-ийн яг энэ гранд финалийн тоглолтын дээр бол хамаагүй туршлагатай баг гэж гарч ирж байгаа. Хүмүүс ч гэсэн сайн нөгөө тайлбарж байгаа гэж яриад шүү дээ. Becomes a difficult angle to clear. If he can even get one, it's huge. It's massive. За гэхдээ анхтай дамж үзүүлсэн шүү дээ 25 гэж чинь. Rotation down towards B. They should be able to get it for free and plant this bomb. That's the call. Low sight taken, chopper down the vents. It's a risk he's taking. And now the bomb is ticking. Pass нэг очиж байгаа юм уу? Hangs in the balance of this next. I can force you. 5 member гифтсэн байна. Маш баярлалаа. Does he have a frag? Does he have anything to contribute here, or do they just have to back it up? Цагш нилээ явчлаа да. Donk киттэй тоглож юм байна. Chopper on the decon loses his head. Force wide is Brokey burned down. Donk хоёр. It's still Shiro stubborn. Нэгээс гоё. Салгаас ууцаа. Вэ авцаа. 10 секунд ширх юм байхгүй. За. Хүүгээр амжилтаа. Кит байхгүй. Donk киттэй хүн сая майндер очиж байгаа унчиж байгаа байхгүй юу? By the skin of their teeth, they're able to pick that up. And immediately we see Hallie hit that tactical timeout button. Yeah. Okay, a conversation. Robin cool. Donk with another double. And yes, spelling some trouble. Have to give Zontic some credit here as well. Энэ кит яг Robson сая яг онцсон байна энэ нараа. Donk юм энэ. And we know in MR12, these tiniest of details, it's going to be amplified. So a massive 1-on-2 from Robs in the early stages of map number 1 could be a bit of a moon setup. They can win back-to-back rounds, FaZe. They come back Spirit early.
Байраунд авчлаа. За Spirit Wave гэх юм бол сая ихтэй юу байсан л да. MP9 эдэртэй байсан шүү дээ. Юу тавьчихсан бэ энэ чинь. Carrigan чинь баган чулуун тавьчихсан юм уу? Carrigan's got his gems on his desk. Тийм байна. Эрдний How чулуу. light the util is for FaZe. Sure, they've been able to get the rifles. There's Galils in lieu of the AK-47s. It looks like they want to go for the same opening. За Magics. Get the old school smoke wall up to cross secret. Try and take this space as quick as you like. And oh, За энэ залуу ажлаа гэдэг гэсэн шүү. Kill this time to stop. FaZe can from getting across. За дахиад 9th frag. 4 rounds deep. Kids omnipresent. Хүүшээ, Donk 9 киллтэй болсон байна хөөе. 3 раунд өнгөрч явахад. Yeah, the chance of resetting Team Spirit's just gone down the gurgler. They were hoping to get all that space and they're just challenging Yard. 2 through the smoke. За энэ сайн буутай гарч ирсэн раундн дээр бол илүү хүч You know. гинөө. Took the time out for. Hallie said, yeah, when they do the smoke wall again, Don, could you just kill 2 of them through the smoke without seeing? That'd be great. I mean, this kid, as you know, the name За of the Zonk baby goat. сонсан. Брокиг бол харсан байж байгаа. Робсын мэдээлэл байхгүй. За одоо мэдсэн. Look at him go! Working his magic. Амар Finishes хөөе. smile. The conversation can't be all about him, can it? За 'Cause энэ during ихтэй the хөөе. group stage, I see Заал бас Spirit жоохон юу байна те. Spirit-ийг раунд авчихаар ямар ч тийм ойрлож байгаа янз бүрийн хүмүүс бол ерөөсөй байхгүй байна. event, and Don's not just going to be the best player in the world, is he? Quad It kill really is оруулаад that how ирлээ this is Don. going to go down? How can you argue with this start? 11-1. 11 гэлтэй айл хэдэн 3 раунд өнгөрч байгаад 11 гэлтэй. And FaZe back down to the fullest of ecos. Шууд эко раунд. 17 years of age now on the grand final stage. I didn't think we would have to start this so early, did you? Оо тэр юу? Донет орж ирсэн байж тээ. Sorry би харсангүй. Moody золголтын мөнгө гэсэн байна. Маш баярлалаа Moody. Zontex, how does he fare? An 18-year-old. And he's done well. Delays them up the ramp. Blocks shredded. Йоо, за энэ хүй бүр 14 гэлтэй очлоо. Unprecedented. Мэдэрч ийн өөрийгөө. 14 гээл. Farming up a KD of 14. He has a multi-kill in every round. I think that speaks for itself. Yeah, let that sink in. Well, there was a crazy stat that he had more multi-kill rounds than single-kill rounds in the play-in and the group stage. Yeah, so, okay, well, this is not the start that I'm sure FaZe were hoping for. And the only round they won was that 1v2, so they need to replicate something a little bit cleaner. Are you going to avoid Yard now? You just did a full smoke wall. No nades, no counterplay, just spammed. Different variation in the mix this time round. Shiro towards red pole, Donk in main. За Робцын ихнийг ямар ч байсан шараар гарч ирээд унгаачих шиг байна да. Magic гэдэг чинь шаардлагагүй бүр нэлээд тулсан тоглолт хийсэн юм шиг шүү дээ. Тийм байна. The bomb is the only one towards lobby currently. So at the moment, FaZe are still working on this yard space. A secondary smoke wall deployed. A nade to clear. За одоо харна да. So information. Beautiful. Well, they've lost their advantage now. За шараар тэр чигээрээ орж ирсэн. Chopper. Молотов. Trap now, safe in the corner. Молотов дээр бомб нь халахтаад ороод ирчих. За шууд азараар хамт орж ирсэн. Йоо. Дахиад 2 kill. A double of his own design and 40 seconds to do the impossible. За нөгөө twist-ийг орлож орж иж байгаа залуу шүү дээ. Frozen. Getting them there first. Bomb on that top side. They're not in their bedrooms anymore. Listen to that. Focusing on closing this one out, and Shiro will. За. Side, it's a dream start for Spirit. And that was another multi-kill from Donk. Keep the tally. За Keep the tally. I think we're gonna have to. орж ирсэн. This was great from Shiro, finding rain on his excursion. Yeah, on that second wall. So they've erected another smoke wall towards Yard to hope that the CTs had already rifled through their utility. Not to be the case. But gives them a decent crack as we see the first tactical timeout call from FaZe. Neo on the mic, the Polish representation. Maybe a big reason for FaZe being the fan favorites alongside of Carrigan. But at the moment, they are completely stumped. 4 rounds to the good of Team Spirit. Absolutely mauling them.
It's a crushing start for FaZe on their map choice in this best of 5. Mirage up next, Overpass is the third. A map that FaZe are yet to play so far in Katowice. And did you have expectations for how this final was going to go coming in, or were you just going to wait and see? I'm a believer that FaZe are a different beast on the stage, and we saw that yesterday. Just look at Rain, look at Brokey. Sponge машин өрчсөн ер нь бол яг л одоо FaZe-ийн болоодын тайзан дээр гарч ирээд арай өөр тоглолт юм л гэж бодоод байна шүү дээ. Яг одоо бол чадахгүй. I can't even really put words on it. This is wild scenes. They are just having their way with FaZe right now. Nothing working for FaZe Clan. Early days. Саада баг Tech9 гараад they can get themselves up to 4 or 5 rounds on the T side of Nuke. Дахиад Mind руугаа 3 оруулах нь дээ. За Широгийн мэдээлэл дээр нээд явуулаад байна. Damage орсон. Ой, тайминг is амар таарж байгаа ч сайн. Кариг. Ой, за ийм раунд аваад тэгээ сэргэлж штэ. Чопа. And everyone gets one. Bar frozen. It's almost a team ace. It might have to be. The Brokey-гийн одоо суудсан байгаа байран дээр Chopper яаж бүтэн биеэрээ гарч ирж байгаа. Бүр эргэж гарч ирэх баха. Өө, тэгтээ хөөе. За Brokey ихтэй сайн улаан байсан. And Chopper resigning himself to try and maintain. Finances aren't great on every member of Spirit right now. Мөнгөтэй. Spirit-ийн бол мөнгө байна. 7,000-тай 2,200 Zontix 5,450. A massive shot from Brokey to Spirit-ийн who leers out. Is his head ripped off, and there's so many gaps. Rain gets towards Carrigan, strolling out the squeaky door. There's so much chaos. So we've had a 1v2 situation. Rob's coming down to the tiniest margins to secure that one. And now, a light investment off the back of a timeout into the second round win for FaZe. Wonder if Neo could take credit for that one. Take a look at how this buy is going to shape up. Magic's going to buy himself an auto shotgun again, and this is how it went down towards ramp. So they explode, Rops with a quick one, but this is the difference maker. Shiro trying to pick once ramps give it up. Very frustrating deaths there. Can get an ult for Shiro, rifles for everybody else. Util still in play, and FaZe Clan with another chance to get back into the buys. Donk with a different start. He is dropping straight down towards the ball. Magic's бол дандаа юу авч байна. Шар дээр бол матар shotgun. Хоёрын занаас. Seen enough. Multiple players leaping away as Angle cast-ыг бол алга болгож болохгүй. Heavy numbers. Donk's not even investigating. Супер чат орчихсан байна. Солгоо маш баярлаа. Passive as Spirit. They've turtled up. Cast-тэй үзмээр өнө cast-гүй үзмээр өнө. Арын Angle-ийг ярьж байгаа шүү. За хэдүүлээ асууя заа. Би та хэдээс асууя. Shiro won't be able to contribute here unless they clear the smoke. Angle cast Basnan der U. Walking close to the smokes to evade the heaven angle. Still across undetected. Remember, Donk's down here. And he has blocked with the smokes. They know that somebody resides towards the lower side. Carrigan preparing Util. No one home. Magic's close with that aforementioned shotgun. He starts to clock position, crossfire with Zontix. These two teenagers, only the one from one. Oh, the trigger discipline. Trigger discipline. Энэ гоё. Арын cast нь яг үндэ бол гоё. Энэ Sponge машин өөрчн бол classic штэ. With 14 seconds left, is this round too far gone? Seems it may be. Chopper, oh, he's missed his chance, he's missed his opportunity. Can they get this bomb down? Robs has got to cover somehow. Don't back again. Jochen, exposed. Nails it, only Chopper. FaZe, resuscitate hope. Юу юу болоод байна. Та жоохон багсагчлаа. No way back in. The shadow, he knows where he is. It's a flash, it's a go, it's a hope, it's a prayer. Chopper does not have the health. Carrigan орж ирэл байлдан гутал тэр цаанаас Robs Shadow-с гарч ирэх гээд байна. What the hell happened to Shiro just there? Great question. Great question. Where was Shiro looking? He should have carried. Саний раундыг би яг харж байгаа гэсэнгүй. He should have been completely in the open planning that bomb, or at least I thought. Одоо replay харъя.
So Carrigan gets the trade onto Zontix, which is a heroic double. Robs is in this first fight. What happened to Shiro? Широг л яриад байсан. Широ сая дээр рамп дээр байж байгаа хүн юм уу? Араас орж ирж байгаа. Questions without his POV, but that is another soul-crushing round. Энэ юм биш үү? Оптой тийм бэ. I think he was just so concerned about Robs, expecting to have to go for the nose grab, the open. Carrigan урд нь байгаад байгаа. Гэсэн чи Robs knew that Carrigan was invested. Широ өөр тийш харж гарч иж байгаа байр яриад байна. За байсан дээр гинэ. Кастн, окей. 64% сан төрсөн байна. Байлгая. Well, I do see a Zeus in the mix, Alex. Magix is going to try his hand. We haven't seen anybody be able to replicate the same successes as Robs. Эко раунд ороод ирсэн. Аль түрүүн л мөнгө байна мэн гэж яриад байсан одоо байхгүй. За, зэвс яриад гарчихсан. Magix-ийн тоглож байгаа энэ шарын байдлал хэний Robs өөрийнх нь шал дотор зэвс өрж суудаг тоглолтууд басахгүй. Yeah, they weathered that opening storm. We just need to remind everybody, last time we had these two in-game leaders, these two teams locking horns in a playoff match on the stage. It was Antwerp, the major 2022. And sure, it was only a two-map affair, but that's got to be one of the best stage matches you've ever seen. Энэ тоглолтыг яг өөрөө Robs хийдэг. За, Frozen гарч ирж байгаа юм байна. Дахиад энэ ид явуулчаач. Одоо молиг гошч. Окей. За, зэвс дүүсээ Carrigan. Ганц нэг гууга зүгээр цохолгаал даруулаа ичлээ. Carrigan 17 and 4. Тэгээд тоглоод ивэл anything else to the tally? Rain says no, and that is going to be a Гэхдээ Donkey Kill-ийг нь алдаа 17 kill. I mentioned it the last time they went toe-to-toe in the group stage. Donk had Rain in his pocket, 13-3 in head-to-head duels, and on this very map, I believe it was 6-2 in favor of Donk. Carrigan very fortunate to be alive, and then he keeps dishing out pain. Яа, Carrigan-ийн бодлого гоё нөө. За Shiro опаасан гадаа. Одоо Donkтай хамт. Really rough scenes for him, operating with an MP9, having to put the utility ahead of the за аль хэдийн 4700 ороод ирсэн байна. Бүгдээрэнд нь сар шинэ минь сайхан шинжилгээсэн үү манайхаа. But FaZe can get the stranglehold of this first map and өнөө шинэ хэдүүлээ. Katowice-ийн гранд финалаа хамтдаа үзцгээе. Oh, there it is again. Rain up and over. Donk goes down. За одоо учрыг нь одоо хэллээ. FaZe-ийн. Эхний хэдэн раундууд дээр бол нэлээд дарлуулад байсан. Одоо зүгээр ахын дүүдээ хичээл заах гэдэг шиг байна да. Had some highlights to show, and now in a number disadvantage. On Nuke, you've got a few options. Turtle up in towards the sides, maybe take a gamble or look for a fight. And Zontix with the molly in his face can't really contribute to this yard hold. They've decided to gamble 3. Chopper main. Энэ галаа байж байгаа хүмүүс гэхдээ Flashтай Magix size-ны хүн юм байна. Chopper бас Flashтай. Chopper ч ханаад байгаа. Үүднээсээ тоглож байгаа юм биш. Би сая Flash дээр ялтах юм болов гэсэн тайминг нь амар таар. За буцаад явцаа 45 секунд явцуулцаа байна шүү дээ. Хаасайг л байгаа дээ лөө FaZe. They've got infinite utility here, FaZe. Everything well placed. Looking for Rantis' chopper, and he's going to get a rude shock as he crosses back, fired off a warning shot to Frozen. Mantles up and finds the head of Frozen. За, онцлог сос Chopper хангалттай үе. Loses his life eventually and loses his sight. За нэг үлцэн хоёр нь хоёулаа B дээр байгаа юм байна. Unless he wants to poke his head up that unbroken vent. Yeah, but you know Rain's built different. He'll handle that with class. Going to be 2,900 as the loss bonus into the next. So if these two save, they'll be able to drop Silence down 4s, and then I'm sure Magix will operate on something lighter yet again. So Team Spirit, they hold on for the next 20 or so seconds. Should see themselves into another sizable fight. But will Halley take another tactical timeout? Last time he did, they got back into the winning ways. But then the same for Neo. Feels like we've Арын шуум их байна. Жаахан багсгуул гэнэ. Гэх юм бол нөгөө юу нь яач штэ. Кастигийн дуун тоглоомын аудио дээр бүх юм дээр чирээ багсчихна. Considering how this started, FaZe already with 5 under their T-round belt, they've got to be happy. Исүгийн кома харалтаа гэж дуурлаад байгаа. Монгол хизээ тоглох юм бэ гэж байна. Монгол цочигдсон шүү дээ. Энэ хизээ байхгүй. And they even might be able to take the lead going into the halftime break.
Монголс байхгүй. Spirit have difficult choices. Монголынхаа одоо 2 сарын 26 тоглолттой. Апаки арамаар. Magic's this time with a 5-7. It's not a full investment. They've actually hedged their bets here. Everybody's spending around that 1,500 mark, so there will be enough with the max loss bonus into the next for a full buy. This is still for FaZe to deal with. Chopper eliminates the ability for the T's to slink down that vent. Rops is cheeky with it. Donk айл 417 гэлтэй байсан. За энэ тоглолт штэ. За Молио Heaven руу. Chopper smoke шууд гарч ирээд Bomb-тай ч үнийг ямарч cover хийсэнгүү. This is still threatening Spirit. This is miraculous. Somtix now comes up. Robs is not ready. Still adjusts. Finds the headshot necessary, but Donk is in the server. Makes it close. Хоёрыг унгааж байна басгүй 19 килтэй байна. Аль дөрөнд 17 килтэй байна гэдгээдсэн чинь. Robin cool. Oh, they kept it competitive, didn't they? Multiple bodies coming up that vent. Kerrigan тэр нөгөө Batman юу өмсөд идэг. But they made that work, threatening. Back to Wick. Thankfully, it was Robs. Batman and Robin. He's always ready. And now they've got that 6. Guns come out for Spirit. Full buy. Kit on Magix. Util for everybody. And Magix, well, he gets a rifle this time round. Let's see if that's the difference maker here for Team Spirit. The question's not about Donk and his frags. He's up to 19. It's the rest of the team, and they've highlighted it is a team game. Hey, super chat оржсэн байна. KMVP гэсэн мань маш баярлалаа. Battle of wits between Hakim for Robs and Sojo. Somtix. Super chat ус. What? Залгаад сэрэгэрээ. Rain again towards the yard. We know who typically plays it for the CTs. За гадуур Rain түрүүн Donkтэй болоо шууд нэгээс нэгээгээд авцсан. Donk ч одоо юу вэ? Үүднээсээ минигээсээ тоолчихж байгаа юм аа. Широ гаднахаа авсаар. Үзэгчнэр бол ерөөсөө бараг л тэр чигээрээ FaZe руу байна да. To leave with the lead, flashing close, looking for answers is Rain. За Rain дахиад 5 rounds on this гадаа шууд дүүлэх гээл яваад байна. They've already done better than that. Нийт Homework and too many bodies. Carrigan tries to tame the spray. Байж байгаа. From Robs, it's a double kill, looking for Somtix as well. A 2 versus 2, but look, here comes Shiro, and it's only Robs. Magic's with that rifle, a single bullet could do it. Бомб сайтын дотор унтсан юм ба штэ. Супер чат орсон. Монбери пүүст ойр тарагдаагүй явж энэ. Хай Монбери. Саршин сайхан үг нэ Maverick сайхан. За энэ раундыг хараатай. Robs 19 HP-тэй болцсон. 30 секунд. За одоо чимээгүй. Түши Монбери өстө ойр тарагдаагүй явж шээ. Be happy with that one. Хай. Лангийн Саша гэсэн байна. Маш баярлалаа. Донет явуулсан байна. За супер чат явуулж байгаа бүгдээрэнд маш баярлалаа. Бүгдээрэнд нь сар шинийн мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ сайхан шинэлцгээсэн нөө. Саяны раунд заяа. 12 дахь раундн дээр миниг утцсан байж байгаа шүү дээ гадаа те. Одоо яг энэ хин дээр Robs-ийн дэлгсэн дээр гарч ирж байгаа заяа. Миниг утцсан байж байгаа. Түрүүн аудио нэрэж чангаа байна уу? 25. Хоёр минут. За энэ одоо хэд дээр байгаа юм болоо? Би энийг одоо юу яаж за ингэж байгаа чи заяа. Сая хөө гэхдээ та саяны тоглолтыг бол өөр юмнуудаас үзсэн байж магадгүй. Би бол жишээ нь саяны тоглолтыг бол хараагүй байхгүй юу. Яаж ингэ тэгэхээр Rain урагшаага тэр гадуур смокнууд хийцэн байгаад байна шүү дээ. Томын үүд минийг утцсан байгаад байна заяа. Дээрээс нь смок оруулаад утцсан. Минийг бол ерөөсө Donk тэр дотор тоглож байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд Rain урагшаага map control аваад secret-д шалгачаад гаражаа өөрөө харчаад яг урагшаага Агийн execute хийх гэж яхад нь тэр уулан дээр бэжсэн хүн нь нейд явуулчих чинь. Цэнгэр гантнер дээр ойгоод үүднийх нь смокийг нь задлаад тэнгууд нь Rain сая шууд смокоор нь орж ирж шин. Би бол энэ тоглолтыг бол харж байгаагүй. За одоо нөгөө байнга яг энэ гадны багуудын тоглолтыг үздэг хүмүүс бол саяны тоглолтыг бол мэдэх байх. Би бол харж байгаагүй. Сая бол айгүй гоё тоглолт гарч ирлээ.
Нэг хутаг 10k гинэ. Донэт явуулсан байна. Маш их баярлалаа. Энэ юу яриад байна? Оо. Хөгжөөнд дэмжих нартай л юм яриад байгаа юм шиг. За энэ дуу явж байгаа дээр нь зогсооч. Дээр нь ойлгоход смок задардгүй шүү гинэ. Дээр нь ойлгоход гэдэг нь юу гэж байгаа юм бол? Нөгөө талдаа камера арай дээшлүүлээд тавьчихаар раунд эхлэхэд хогны мэдээллүүд нь хаагаад нөгөө талд нэрээ тавьчих. Нөгөө талаа бас хаач штт. Камер зүүн талдаа байж игээ. Тэр нь зүгээр. Кастергүй зөвхөн тоглолтыг яаж үзэх үү бро гинэ. Каст байхгүй юу? Тийм байхгүй шүү дээ. Maverick 5 member гифтэлсэн байна. За хэллээ. Swapping sides on the first map of this grand looking to crown an master champion here in Katowice today. Championship Sunday and a 6-6 scoreline on the half. Yeah, FaZe up to their usual bullshit, winning clutches, winning the live buys. Шүлсээс орохгүй ярьж байгаад баярлалаа гинэ. And they made them win. What? This is FaZe on the big stage. Шүлсээс орж ярьдгүй. Шүлсээс орно гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? I would love to. I would absolutely love to. Би тэгж ярьдгүй юм. See if they can get another pistol. Биш анзаарч байгаа юм байна өөрийгөө. Another pistol. Монгол 18-нд Вьетнам явахаар болсон нуу гинэ. Magic's might think he's safe. Yeah, 100% success rate. Оо, за энэ бүр яг хавханд нь орчлоо тий. Robs will be reporting he's heard a lot. За энэ шүү дээ. Энэ шүү дээ. За Carrigan Donk 2-ын дүүл энэ амар шүү хөөе. Сервер дээр байж байгаа. Араас нь chopper ороод. Дээж дүүлийг бол Donk авах юм байна. For another double. These multi kills. За Frozen шар дотор ороод Magic дунж байгаа харагдах юм да гэсэн үгүй 2-9-2. He's being quiet. Finds his voice in the pistol. Помптойгоо юм биш үү өөртөө. За энэ азараар дайрсан хүн л унаад байгаа шүү дээ гэсэн тайминг нь амар тааруудаа гараад ирсэн. За одоо болсон баха. Takes the run away as they advance. 5 секунд 10 шууд яваад орчлоо. Бомбодлаад ирсэн. Нөгөө хүн наанаа гойлээ. Оо энэ ямар эвгүй смок явуулчихваа. За одоо болчихоо. Одоо болчих Frozen. Амдэрч. Би одоо юу FaZe-ийн талд тоглоод байгаа юм. Камерын бүр юм гаалцсан. Hacken for Sojo 10 member гифтсэн байна. Ой би нэг мэдсэн чи бүр FaZe Maze-ийн талд орсон тайлбарлсан юм шүү дээ. Одоо болчих гэсэн. Гэтэ яа харахгүй зүгээр FaZe миний дуртай багаа манайхаа. FaZe миний дуртай баг. Made Donk susceptible in rain. He didn't shy away from that, did he? He's coming. Not letting Donk get a chance to readjust. Тэг яг надад зүгээр нэг сонирхолтой байгаа зүйл юу вэ гэхээр Donk энэ хүүхдийг л би өнөөдөр бас авчаасаа л гэж бодоод байна. Монголчууд ер нь байнга шүлсээс орж ярьдаг гинэ. Намайг хэлж ин гэж би бодоодсэн байхгүй юу? Let that sink in. Very threatening second. За бомб хийсэн шүү force. Whipped out the Kalashnikov round 2. Tell me who's got the 23 гээд ёо Donk-ийг хардаа үе 23 кг өө. Багийнх нь 10 кг хүрээгүй гэж хахад 23 үрчсэн шүү дээ. Энд ч юу гэж байгаа юм бэ? Carrigan this morning he said there's going to be Rain versus Donk to be the difference maker and well Donk's going to hold up more kills but if Rain can contain Yard. За энэ Zontic харагдсан. Frozen gets the first. Zontic's down. Rain still got a lot to work with here. Donk was trying to go wide. Өөдрөөр унцсан хүнийг Frozen бараг сонсоод хэлсэн байхаа да гэсэн энд унцж байгаа харагдаж байна. An adjustment instantaneously. What is that reaction time? Bloodlust. Knew exactly where he was, wanted to take the fight and delivers, and they've got this heaven space, and that provokes За одоо энэ гадуур тоглолт хийгээд they need to take some lobby control. Бараг 3 хүн харагдсан шүү дээ гадуур. Тэнгүүд FaZe-ийн зөрүүлээд лоббигийн цэвэрлэж байгааг нь харж байгаа бох. Map control алдсан болоо зөрүүлээд бас map control аваад байгаа. Donk 2 дахь kill нь ороод ирсэн. За Carrigan. Яалцсан.
Ёолоо эхний үнийг Takes down Donk. It costs him his life. The no frozen was Door. So is he still lingering? And then you have Brokey with an auto shotgun. He needs to be in the right place at the right time, and currently that's not the case. 25 seconds as they route up heaven. Drop in towards the A side. Frozen's really going to be the only one who can contribute. They should be able to get the bomb down. За явсан. Одоо тэр вентний тоглох шоткантай Броки холоос байлдана гэж бол байх. Уул гэсэн гараад ирсэн. Унсан Frozen үүднийхөө үнд унж байгаа харагдах юм да. Зургаас унтаа. Яа. Nice try штэ. Like he was ready for that fight, but Magic's maybe a little bit too quick to the draw. The Mac 10 in hand. Hasn't had the best of weapons throughout this game, Magic's, but he's getting it done. That's an impactful one, and Donk again. Just taking down Rain and Robs casually in a grand final. He's got 164 ADR. Yeah. And he's just forced FaZe onto a force of their own. They can break FaZe's finances and set themselves pretty. Боцоо доллар тавь энэ каст дээр сүлсээ битгий сор гинэ. Оо би сорж иж магадгүй. Үнэхээр тэгээ сорох шаардлага гарвал тэгээ сорох байлгүй дээ. And you're gonna have to work if you want to lift that trophy. Carrigan knows that all too well. His fourth time on this stage in a grand final. Yeah, some bullets connect through the smoke. Donk made it look easy in the first half. Сорхгүй бол асгах штэ. Eagle spam. Chopper upon the fade slips down. Who's going to rotate to deal with this? Долоо ихний map ш дөнгөж хөөе. Good from ramp, but as we can see, postured forward. The vent slink is always on the agenda. Би ч уух юм а билж тавьсан юм даа ч удаа. Been able to surge forward and take that control. So nobody from FaZe will get the early warning sign. The door will swing open. The site will be flooded and түрүүн би ярьж байхдаа нэг мэдсэн мартцсан гар мараа ингэсэн. Ярьчихсан. Look for exits, see if you can get a kill or two, and that's possible. Энэ хараа тэр тэгнэ. Carrigan яг гараад ирсэн smoke нэ. But again, to go for this, you don't have a kid, you've given up the site, and they are just going to hold on to their goodies. So in this type of a situation, if you're Carrigan, you're calling their bluff. You're saying, look, if they go lower, if they plant that bomb, we'll give it to them. We'll allow them to have it. We have to force buy right now. We can't in the next. Let's hold on to what we have and have a double dip as we take an eco in the next. So you won't see too many extra investments behind what they're saving right now. A Mac 10 scavenge, the MP9, trying to cut off some of the Sponging in саяны тайлбарлаж байгаа. Carrigan-ы ерөнхийдөө нэг гаргаж байгаа тэр гамблигийн дээрээ байна л да. Агийн сайтн дээр ороод сайт хамгаалах гэж үзэн. За мэдээж хэрвээ доошоо орчих юм бол сайт нь зөрчих юм бол буугаа сэвлэн. Ийм нэг юу яаж байгаа? Гамбл хийж байгаа юм тоглолтууд эко раундн дээр бол их орж иж байгаа харагдаад байдаг шүү дээ. Жишээ нь муу байтай гарбуутай байлаа гэхээр заавал дефолт авалт хийгээд авахгүй агийн сайтн дээр ч юм уу бэгийн сайтн дээр стаклаад ануус үзэлцэн онж чадахгүй бол заавал тийшээ яваад ах шаардлага байхгүй буугаа сэвлээ дараагийн раундн дээр угаасаа дахиад мөнгө чи форс хийсэн юм чинь өглөө золгооттой их тунтмаар байна гинэ. Миний золголтууд дууссан. They have all the advantages in the world. Yeah. Маргааш ерөнхийдөө бол гайгүй. With the sidearms in that first half, the catalyst to their comeback. Yeah, they've invested in a couple of extra smokes. So aiming to block here. And maybe there has been a discussion from FaZe. Энд дахиад өнгөрсөн раундн дээр сэвсэн буутайгаа. Гэтэ смокнууд нэмээд авцсан. Байгаа. Smoke will quick, but it's a full fake. За Rain-ийг юунаас гаргах юм бэ? Secret-ээс. Гадуур нэлээд олон смокуд хийсэн байж байгаа. Rain гэж Secret тулсан. Rain хэрэг жоохон золигтой зүгээр энэ эко раунд юм чи яад юм бэ? Rain зүгээр тэр чигээрээ Secret дээр гарч ирээд гадуур хүн байхгүй гэдэг инфого өгчих юм бол нөгөө дөрөв нь бол бас нэг юм өөр тоглолт оруулж болох юм. Салам алейкум Кей. Алейкум салам. If they time this perfectly with the top hut molly and Team Spirit commit, it might be enough to segregate them. We've got about a minute on the clock. За энэ FaZe баг авчих гээд энэ дагуу энэ раундыг үе цаана үж байгаа юм байна. За трейд
Broki ихтэй жоох эвгүй байдалд ороод ирсэн байгаа юм да. Rotation through, Robson. За бомб инвент мэд уншиж магадгүй юм байна. Taken down, Broki's dig alone and gone. Ер нь бол бас For Spirit, but well handled it. Shiro. 3 хүнийг унгаж даймаж үзүүлж. Important frags. And a decent attempt from FaZe. They got what they wanted, right? They came out the door, they were able to segregate that fight, make it awkward through the grey screen. FaZe maybe going to be slightly frustrated, and you could see as the support was coming to aid Broki on the side. Нэгдүгээр байр хэдэн доллар авах вэ гинэ. Нэгдүгээрээр 400 мянга явж байгаа лөө. Тэ. Нэгдүгээрээр 400 мянга, хоёрдугаар байр 180 мянга. FaZe clan into the 400 мянган доллар юу гэж байгаа юм бэ? Don't have a defuse kit. And after winning the pistol and losing the force, they are now in hot water. This is their map choice. За одоо баай гарч ирсэн. 9-7. FaZe-ийн өөрсдийнх нь сонгосон map шүү дээ. Түрүү нөгөө тоглолтын их нь Maniac ярьж байгаа тэр нөгөө нэг анализ нь ярьж байсан шүү дээ. He still takes down Magic. Trying to get down the vent. Юу болоод байна? Юу болоод байна? Through the smoke onto Zontix. 2 frags from the in-game leader, and he's not done there. He charges towards the 2 on the site. За Carrick-ний үед гэх юм бол бүр нээдэ алдсан найз. Shiro catching Broki's aggression, nade onto Dong, so this is chaotic. But it still can. Газар үлдсэн. Chopper. 1 минут хугацаа. Цаг бол хангалттай. Тэр нэг юу ярьж байсан? Maniac-ийн нөгөө нэг анализ хийж ярьж байгаа юм дээр хэрвээ Spirit эхний 2 map-ийн нэгийг нь авчих юм бол ер нь бол энэ цуврал дээр Spirit авраг авах боломжтой. Хиний Yanko-гийн үед гэх юм бол өсөөл энэ бол авраг нь FaZe болж. FaZe бол хамаагүй илүү баг. Өнөөрөө FaZe дэмжиж гинэ. Маш их баярлалаа. FaZe-ийн фанат болж ирсэн байна. Би ч ер нь бол бас нууцхан FaZe-ийг дэмжиж байх шиг байна л да. The showman brings us 1 round closer. Spirit took a tactical. It's going to be the 3rd and final. Cast биш шүү гинэ. Яасан бэ? Юу болсон бэ? Whoever loses this one, without taking saved weapons into consideration. Rain's find his opening exchange. He's been kept humble so far. Ой буутайг энэ дэмжиж гинэ. За энэ раундыг FaZe-ийг авчих юм бол ер нь 19 болох юм байна да. Smoke and mirrors. Zontix maneuvering. He's been punished for this forward position before upon the fade. Carrigan investigates. He's got Frozen in support. They have nothing left to block with Alex. Donation орж ирсэн гинэ. The bullets and the AKs they've scavenged. They just walk out door. Spirit can aim map. Unless it's Carrigan that brings the fight to them. Carrigan. За Chopper бол бүр амар. Only the one Spirit kick open the front door. Has to be a save. Rain and Broki need to hold on to these rifles. They cannot give them over. 1900 losses and in-game leaders in back-to-back rounds having huge impact. And both times towards that top side, just caught coming down the ladder. Чата баг харж каста хийвэл гоё л байна гинэ. Энэ каст биш шүү. Тайтлаа уншаарай. Watch party хамт үзэж байгаа. Би кастлах гэж орж ирээгүй шүү. Тэр нөгөө чатн дээр биш донетн дээр тоглолтондоо анхаарад гоё каст хийе гинэ. Би харин тайд хийсэн ч яа. Одоо айлттай 5000 хүн ороод ирсэн байна. Одоо илчээ те. Албан ёсны касттай заяа. Манайха албан ёсны одоо ингээд касттай игчлээ гэж яг би одоо бас тоглолтуудыг каст хийдэг гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдлаар үзмээр байгаа бол Мисагийн сувг дээр ороод үзээрэй. Миса дээр Куро яг тийм байдлаар каст хийж байгаа заяа. Яг каст үзье гэж байгаа бол зүгээр сонин хачин яриад илүү зүгээр ингээд үзээд гадаад каструудыг сонсоод шуумын хараад энэ ингээд ингээ гэж байгаа бол энэ ч үзэж болно. Куро бол яг одоо нөгөө албан ёсны каст хэлбэрээр бол явж байгаа гэж бодож байна. Can't even hear it. He definitely makes some though. Oh yeah. When Neo, last time we saw them take the time out in that first half when the chips were down, the pistols came out and so did a round. За ингээд tactical time out нь дуусч байгаа юм байна да. There's 2 MP9s for Carrigan and Robs.
util, a little bit skimp. Diffuse kit for Brokey. Have enough to work with to be competitive, but this almost feels like the map. FaZe lose this, 2400 lost into the next. We'll have to take the eco spirit up. За энэ раундыг авч чадахгүй бол тэгэл FaZe-ийн ер нь бол хэцүүцсэн байна уу. Дараагийн матч нь Mirage гарч ирж байгаа. Mirage дээр бол Spirit-ийн болоод амар үзсэн шүү дээ. Монголцыг 13-3-аар болгож авсан тий. A ramp boost to try and get the most out of these SMGs. So энэ раунд FaZe-ийн бол нэлээд чухал раунд гарч ирлээ. Энэ раундыг авч чадахгүй бол тэгэл эхний мап ер нь Spirit руу go. Wudong scowl behind it. We've seen it just Happy birthday Davka. Let's go FaZe гэсэн байна. Маш баярлалаа. Донет болж ирсэн байна. Rain has darted down towards the 13-2 to deal with the secret leak. За энэ нөгөө түрүүний might want to wrap through and try and split A. унгасан smoke. This movement, hunting, killing. За. And in. Just like that, FaZe clan. Sent back to square one, sent back to spawn. Team Spirit posting 11 on their opponent's map pitch to start this best of 5 to set the tone. With 27 frags under his belt, another multi-kill round out of Donk. And what I was just discussing is now the status quo of the finances for FaZe. There's nothing they can do about it. 27 killтэй Again, Donk. just trying to hope to save. They are looking quite helpless at this juncture. 27-12. Remind everybody again for the second time they won the Амар өнөө саршинтэй сайхан шилсэн үү? Даагдаалантай бариулжтай онцгой тархан сайхан аварч гин үү? Looking to take an ear or two. Rain is gone. Shiro too. You'd love to hold on to this one, quite the upgrade just as the final few seconds of this round to transpire. Robs will 2400-ийн loss bonus. the only thing that they have to cling on to and celebrate. Одоо 2400-ийн loss bonus-оор яах юм бэ? Robs нэг AK-аас зэвсэн. At least that's what we would expect. Энэ раундн дээр бүтэн эко явах юм уу? Have a miracle round, but you can Айлда тэгээд 12 өгөх юм уу? the fact that they find the first Magic's onto Frozen, waltzing in through main, and right now getting made to look a little bit silly. Our FaZe Team Spirit have kept up this form. За тэгж штэ. And it has to be remembered. Зүгээр дээ гинэ. Маш баярлалаа. Has more grand finals experience individually than Spirit have combined. They missed the flash for the ramp push. That was going to set Robs up for a kill. Still going to go dry. За энэ удаа Robs бол амар байлаа. Гэхдээ энэ өмнөх раундууд дээр FaZe-ийн өөртөө агрессив үйлдэл хийх гэж байгаа тэгээд унаад байгаа харагдлаа. Тэр Carrigan-ы юм орж ундаг болол. За одоо нөгөө Akan яа Carrigan энд дарцсан байсан бол амар байна уу гэн. Амар байна уу. Одоо энэ яа за ой Robin cool. Амар хөөй. Hero AK гэж ийм л вэ? Hero AK гэж ямар үдгийг үзүүлж штэ. Тэр Ace. За одоо 2 AK одоо татсан гэж байна. Carrigan Frozen. Харцаа. За бомбон дээрээ суух хэрэгтэй нэг хүн. Хүү. Robin cool. That is what you love to see. Амар. Again, the missed flash still goes for the swing, goes out towards yard on the clear, grabs the first tap it in. Bomb тавьж байгаа нэг. Doesn't even have to see him. The only way that could have been better is if he denied the plant from Magic's, but beautiful stuff from Robs, and that is going to fill FaZe with some life. One saved AK. That's Сайн нэг донет болчихсон тэрийг нь авчихсан. Twist байхгүй FaZe хол явахгүй дээ гэж юм байгаа юм бэ. Grand final дээр гараад ирсэн байх чинь дээ IEM Katowice. Into a competitive scoreline. Trying to go toe for toe with Donk right now is 27 kills. За Brokey. Trying to find his form. Giving it a go. Яа тэгнэ. Нэг гоё раунд авчаал тэгээл ингээл хамгийн ихний юуг унаад. Ой смокнууд нэг хүн бүр хулгайг яваад орчтой. Зонтик санаад итгэв нэг унаахан ба. He had 6 frags coming into this one and he's just gone for a solo hero play. And the two teenagers with a double each. Ийм гоё раундыг Robs авч болж байгаа response to FaZe's find.
And Rob's handiwork, now he stands alone with nothing to do. FaZe have to dig so deep for their rounds, and then Team Spirits come so easily. Finding the gaps, hitting all the shots. And now they just need to find Robs. God, that timing. Nick. A frustrating one for Frozen. Robs will go down. After There's that 12, the elusive 12. Одоо мөггүй гэж байхгүй. Жиж. Ядаргатай тэр гоо матчмейкинг орсууч. Гарбууны раунд алдгууд жиж. End fast. Where we thought we'd find ourselves, and Brokey trying to be aggressive. We know that he loves to be chaotic. Тэр шаран дэш авирах акшнт амар зүрлөөлтөө азар юм. Opening duel going in the favor of Donk right there, and Carrigan can't quite believe it. So this top side, it's like a leaky boat right now. Rob's condemned to an MP9 rifle баг байсан байгаа шүү. Is it really going to be just an aggressive top? They take it whenever they want. He just walks on in. This time. Бэцэрэ. Донк ч тийчээр сүйтгэж ийн өөй. Ийм бүр нэрээ. За тэр смок нундаас ороод ирсэн. Одоо энэ сумныхаа нэг нь унах юм уу гэсэн. The dust will settle. Robin. Бомплайт их байна. Минутын секунд үлдсэн. Инфог нь харах гэдэг нь хоёулаа цуг байлдаад байгаа. Гэхдээ юу бодож ба сая Robin. Loses his element of surprise. Initiates the plant and running at them with an empty. Ah. There we have it. Spirit have come to play. FaZe's map pick. Chopper wants to hear. He's happy with that, and so is Donk. First grand final in this level of Counter-Strike, and he has just absolutely crushed FaZe. За энэ 2-0 болсон баха. Юу гэж бодож байна манайхаа? Donk 32 киллтэй, Rob 22 киллтэй. Энд Zontex-ийн дэстэй амар орж ирлээ л дээ сая. Бай раундын дээр шууд зөрүүлээд. За ингээд та бүхэндээ Польшийн Katowice хотыг би танилцуулж байна. За энэ нисдэг тавг шиг хэлбэртэй энэ арена бол баг нөгөө Spotic арена чинь биш үстэй арай өөр байлгүй дээ тий. Дээгүр нисдэг байгаа. За тэр одоо баруун талд харагдж байгаа бол одоо манайхаар бол энэ одоо Яармгийн нисхийн аюулгүй тойрог байж байгаа. Тэгээ баруун тишгээ явах юм бол одоо нисэх рүү явдаг. Оо энэ ч нөгөө шинэ спорт цогцлбор шүү дээ. Яг тийм байж дээ тий саяных чинь. Нисхийн тойрог тэгээ хажууд нь шинэ спорт ордон байна. Нэг өдөр Монгол бага гранд финалд дэмжиж гэж итгэж байна гинэ. Окей. Тэгвэл яах вэ? За одоо нисхийн тойрог харагдаж байна. Шинэ спорт цогцлбор харагдаж байна. Одоо ингээд цаашаа явах юм бол тийшээ шууд 100 мод руу явна. Нис рүү явах урсгал бол баруун тишээ харагдаж байна. Одоо хэдүүлээ яг сонсголонгийн замаас яг орж ирж байгаа хэсгийг бол харж байна. Тэ харж байгаа биз манайхаа? За энэ бол одоо Яармгийн хавил юм уу да. За энд Шангрила харагдаж байна. 2-4 байрлал. Та жоохон зөөлрүүлчих. Юу. What? Би ийм амар зүүмэлсэн байсан юм уу? Амар байна. Donk л амар байна яа харахгүй. Get donked. Өстой жинхэнэ get donked. Хөөе. Энэ хоёр чинь тэгээд нөгөө группчтэн дээр хоорондоо Mirage-ыг тоглосон байсан биз дээ, тэ? Тэгштэй. 13-10-аар Spirit хоцсон. Nuke дээр бас тоглосон юм байна шүү дээ. 13-5-аар хоцсон юм байна шүү дээ. Луужилдаа Dragon Lore-той болохын төлөө гэнэ. Ерөөл Батор шигээ Dragon Lore хүчнэрийг таялуугийнхаа одоо жинхэнэстэй
Энэ жил манай жил мэлгээд тест янз бүрийн ботсон байгаа хэ. Энэ бол одоо жишээ нь манай бол яг тест бидний жил болно гэдэг. One expect clutch гинэ. Энийг үзхүү. Яа. Boom. Looking for a 1v3 clutch. Giving him a chance to take that duel 1 HP. Boros! Trying to swing wide. That's the offer note. He knows everybody's position. He's got a chance. He's got duels to isolate. Holzer go! Bias nails that shot. Goes back again. But this time brought down by Boris. Magic нэг эсрэг дөрөв авсан тоглолт. Falcons өдөөс. Энэний яг клипийг харсан шүү дээ. Slime руу жаамаа. Yeah, there they are. One expect clutches so far and I mean at this point we're surefire to get some more as we progress through this grand. Шинскинүү таалагдаж байна уу танд гинэ? Би юусоо яг тоглоом сервер дотор л юусоо барьж үзээгүй шүү дээ. Би юу н яг тоглоомноос айгүй хол байгаад байна л да сая хэдэн өдөр. Ах сайхан шилж гин үгүй. Сайхан шилж гин үү? Мендамор Mr. K Tham 1 гэсэн байна. Hey, сайхан шилсэн үү? Tham 1. Fami юм болоо, Tham 1 юм болоо. За эхний map Spirit руу явсан. Nightbot дээр оруулсан штэ. 13-9. 13-9. Team Spirit. Хой 32-14, ADR 132-14, Malta kill 12 яа, donk. Бүх үзүүлэлт. Энэ donk гэдэг нэрээ баг бүх тоглолтууд дээр топ fragger хийж байгаа юм шүү. Тоглож байгаа. Баг 90% дээрээ. Тэ? Fami гэж дууддаг шүү гинэ. За ойлголоо. Fami зөвл дуудаж ирсэн юм байна те. Та шинэ сансар гээд интернетийг хардаа 4K ч юм уу 2K стрим хийж болохоор байна уу гинэ. Мэдэхгүй шүү дээ тэр интернетийг. Ой, бэж энэ юу вэ? Highest rated players гинэ. It's a little unhinged. It's uncontrollable at this point. But, you know, and there's some of those frags that we just saw that didn't really make any sense. We're talking about frags through the smoke. And hell, round 4 might even... Уусаа donk бол ерөөсө бүгд дээрнгийнх нь анхаарал өртөж байна. Одоо Mirage дээр Spirit бол авчих байх заяа. Би бол тэгж бодож байна. Тэгээ 2-0. Тэнгүүд 3 дахь map нь юу вэ? Overpass. Overpass. Хэрэг. Phasing overpass сүлд Gamer Legend хожигдсон. Gamer Legend 2 удаа хожигдсон байна шүү. Spiriting overpass complexity-г энэ тэмцээн дээр 13-5-аар буулгаж авсан. Virtus Prod 2 удаа хожигдсон. Crazy super chat явуулсан минь маш баярлалаа. Амар байна уу? Манай бандуулсан водка. Бандуулсан водка шинэ аккаунт нийцсэн байсан биз дээ. Donk never disappoints. Go Team Spirit гинэ. Баргал тим юм болоод байна да.
Two centuries гээд FB дээр хайгаад үзээрэй гинэ. Two centuries. Юу юм лаа? Бүгдээрээ саршиндээ сайхан шинэлээрэй гин. За баярлалаа. Бүгдээрээ саршиндээ сайхан шинэлцгээгээрэй. Өнөөдөр шинийн 2, маргааш шинийн 3. Цагаан сараар ер нь бол тэгэл Ахмадуудын да очин Spirit хожвол маа найз залуу дахиж хизээч бэт тавихгүй гинэ. Хизээч бэт тавихгүй гэж бодож байгаа бол яг одоо л битээ. Яг одооноос л эхэл. Яг одооноос л эхлэх хэрэгтэй. Пүү тэр юугээ бичсэн болоо? Баахан од модтой юм ирчлээ. Сайхан шилдээр алтангуй дашнамаас гинэ. Маш их баярлалаа алтангуй дашнамаа. Тэр баахан цэг гэсэн чинь Go FaZe, Go Carreg and Rob's Family гинэ. Маш баярлалаа Family. Thank you. Дараагийн map-ны хэдээс эхлэх юм. Би нэрээ мэдэж чадсан шүү дээ. Надад мэдэх боломж байгаа ш нэрээ. Хөө 11-с гэж 8 минутын дараа эхлэх юм байна манайхаа. Хоёр дахь map нь 1:11-с. FaZe up. Синзүү тайртай шүү. Хуска анаа. Анан. Синзүү нь харж байгаа юм болоо да. Хүй. Имзий өөрөө муу юм уу? Энэ юу метагийн лого тавиад байгаа. Second, as everyone passes behind me, and the first thing he said was, "Yeah, we got dunked." I guess the prophecy came true. He said it cost us a lot when we couldn't convert and we lost the momentum, and we really never got it back after that beginning or after that in that second half. But yeah, got dunked, and is that going to keep happening? That is $1 million question, especially if you're going on to Mirage next. FaZe champion 2024. Yes, Mirage, a Spirit pick, a FaZe CT start, and well, for FaZe, how do they build back into this series after dropping map 1? I think you have to take advantage of your opportunities, right? За Неогийн яриаг гаргасан байна. Let's go FaZe 5 map үзмээр байна. 5 map үзэх юм бол хэдүүлээ хэд гэж дуусгал. Бараг үүний 5 map гэж дуусгал яг бол. Минингийн талаас мэдчилж байна. Их баярлалаа. Сая Неогийн ярилцлагыг авсан байна. Two Centuries гоё мэдээлэл пэйж шүү гинэ. За, боллоо, баярлалаа. Өглөө 7 цагт дуусах байх таа гинэ. Баараг хэдээс дуусгая болоо. Сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? Боломж байвал миний фристаймын талаар бичсэнийг Crow Talk дээр уншаарай гинэ. Perfect happy. Get dunked. Эмэн номер 1 CS2 кастер гинэ. Баярлаа. Таны бодлоор Монисогийн бодолтууд нэг л болж өгөхгүй байгааг юу гэж бодож байна? Таны бодол мэдэхгүй шүү дээ. Орно. Тоглолт нь орно. Тоглолт нь орохгүй байх үе байна. Kane Carreg emotional damage гэнэ. Ноён гэнэ. Ерөөсөө донк дуулчлаа л гэж ярьж байна. Нео сая. Ньюкийн 2 дахь. Both so sure. And there is more to it than the rest of the team can deliver more than what happened on map 1. So I think for the FaZe fans out there, it's going to get real dry. Yeah, it's going to get real interesting before it doesn't. Gentlemen, thank you very much. We do need to go to that break. We can come back with Mirage on the other side of it. You are tuned into the Intel Extreme Masters, the grand final of Katowice. Holy smokes. We'll be right back.
Хүй. Neo Spirit-ийн дунд алхацсан явж байгаа юм. За энэ next match Mirage Spirit win rate 100%, 11 удаа тоглосон. FaZe 75%, 4 удаа тоглосон. Ой, IEM Chengdu. FP дээр Jets of Mongolia AK өдөртэй байгаа шүү гинэ. FP дээр Jets of Mongolia AK өдөр байгаа шүү. Chengdu, IEM Chengdu. Robson CS-ийн байхад cheater гэж дуудуулдаг гинэ. Yes. Cheater гэж дуудуулаад FaZe-ийнхэн өөрсдийнхөө юун дээр аваачиж офис дээр аваачиж Robs-ыг тоглуулж ирсэн. IEM Dallas. За 3 минутын дараа. The Donk Show is still running гинэ. Хүй. Юу яа. Би нэг реклама явуулаад тий. За хамтран ажиллагч байгуулгынхаа. OG Team Spirit багуудын шиг амжилтанд хүрмээр байна уу? 1xBet шинэ урамшуулалд оролцоод оноо цуглуулж төрөл бүрийн шагналтай үе шатуудад ахиарай. OG Team Spirit 1xBet өөрийн замыг эхлүүл. Бид OG Team Spirit багуудыг олон улсын алдар нэр төрөх замдаа явааг харсан. Одоо харин таны ээлж ирлээ. 1xBet шинэ урамшуулалд оролцож, оноо цуглуулж, шинэ төвшингүүдэд хүрээд урамшуулал итлээрэй. OG Team Spirit 1xBet өөрийн замыг эхлүүл. E-спортын үе явдлуудыг дагаж, таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож, энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one plan, 1xBet. За сая реклам явж явах зур хитэн донэдүүд орж ирлээ. 7 хоногт хитэн удаа вэ гэсэн мэн юу асууж байгаа юм болоо. Найз залуутайгаа FaZe гот 100 гэсэн байна. Маш баярлалаа. Spirit авраг авчижээ гэв. Ер нь бол баг авах галах шиг шүү. Баг энэ чи 2-0 гээд хэлчихэд буруутахгүй баха. Spirit-ийн Mirage дээр ямар амар тоглож байгааг хэдүүлээ харсан шүү дээ. Тэгээ группчны тоглолтууд дээр хүртэл бас FaZe-га хожигдсон байгаа даа. Монголзоос хүн хасан гэвэл та хэнийг хасах вэ гэнэ. Би яг болвол тэгэж одоо тийм ойрын хугацаанд баг юм гэж богино хугацаанд шафл хийхийг бол бас нэг дэмжиж байдаггүй. Гэтэ тэгээ тухайн баг өөрийнх нь гаргах шийдвэрлэлтэй. FaZe Go Donkey-ийн галыг Robs унтраанаа гэх. Тэгэж roster change эдэр хийх болвол дэмий гэж бодож байна. Одоо харамаар ойртож байна. Апакийн харамаар тэнцээч одоо оролцож хамгийн ихний CS2-ийн мейжер тэмцээнд Монгол баг оролцох уугүй юу гэдгийг хэдүүлээ шийтгэж шүү дээ. Монголд Jersey-гээ гаргацсан юм уу гинэ? Монголын Jersey-гээ гаргацсан нэрээ худалдаалж байгаа юм билээ шүү. Пэйж рүү юм уу аль нэг юу руу холбогдоод Jersey-г нь худалдаж авах боломжтой. Тэгээ бүр нэрээ бичүүлж хүртэл авах боломжтой байгаа юм билээ. Кейгүүгээр Go-ийн тэмцээн гунигтай гинэ. Танайд явсан маш баярлалаа. Би сая хэдэн өдөр бас ой байж байгаа тэраараа Steam Deck дээр юу кейс задлчихна. Ой яах вэ? Яа. It's time for the DHL drop. Whether you are in the arena or watching from home, you can participate in the DHL drop. Follow the steps for a chance to win amazing prizes. Hold up the DHL drop sign or Манайхан донд бол бас FaZe-ийн хөгжөөнд дэмжсэн нэлээд олон байгаа л харагдсан л та. Нэлээд олон ч яах вэ? Ер нь бол 51-49 байсан шүү дээ. Түрүүн санал хураалт явуулахад. Тэ? Ой, эхэллээ. 15 секунд танаараа.
Mirage. Map 2 of this best of 5 grand final discombobulated. More questions than answers after that first map as Team Spirit donk. A debut grand final performance unheard of. Over decades of Counter-Strike, this man is doing something that no one has done before, but FaZe Clan, they have the opportunity to respond on map 2 of this grand final. Katowice, are you ready? Yes. Come one, come all, welcome to the Donk Show. 12 on the За бигийн тоглолт явлаа. this very map. FaZe must break that streak on their home turf if they want to level the series. Монголд плеер суурьтай биш, систем суурьтай орг хэрэгтэй байна гэж бичсэн юм шиг байна те. Тасарсан байна. Flashes fly through the sky and Frozen can't connect the dots. Хөөе нэг хүс хаваад байна. Броки ард нь хоёр хүн шортоос тулаад авчихсан байсан юм. The round shortened. Rob still can't seem to find the head of За Zonte. бомбын плант хийгдсэн байгаад байдаг. 5-9-4 болцсон байгаад байдаг. Team Spirit гарбууны раундыг авах магадлал маш өндөр байдаг. Яа, Frozen. За Shiro ямар амар буудлууд алдчихав гэсэн хөөе. Юу. За, сэргэлт. Яа. Амар ретейк. They have these opportunities. That's one. Амар ретейк. Энэ Frozen ихний гарч иж байгаа буудлаа бас амар буудлаа. For Rain to have a couple of tidy kills there, and his counterpart Brokey went down in the early stages. It's time for the two of them to live up to that big game moniker as Donk shots flabbergasted. And Frozen, it's time for him to earn his stripes in that FaZe jersey. Рогийн англи хэлний акцент лагийн байл шүү гэнэ. Баярлоо. Бас тийм ч амар лагийн англи хэлтэй биш ээ. Yeah, well, FaZe know it's likely coming. You can see how heavily they've invested into rifles as well. It's just Brokey operating on the nuke tube. It's swinging out mid. Chopper. I think Brokey-гийн тулцсан бууч гоё байна да. Donk clearing Brokey, unable to convert the second pump of the alligator. Гэхдээ юу вэ? Audible dismount. Smoke played ahead of it. Does Donk? He's been punished. As Rain stands his ground on the A side. Getting donked. Donk сая гацчих шиг боллоо шүү дээ. Синзүү. Сайн уу? Just ask Mouse. Серб байгаа Синзүү бичиж байна. Magics and Zontix maybe just hoping to find a bit of damage. There's still 50 seconds left on the clock as their opportunities are now being restricted by Frozen. Didn't have the best of showings defending that upper bomb side. Highlighted by the desk just how За. Frozen бариад очичээ. Timing just against him here as the two have been able to pair up. Rain has pivoted into more of a passive position. 30 seconds now. Bomb to be scooped. За тэр арын хүн одоо явна да. Frozen. Frozen ирэх гэсээр байтал. За энэ мапыг заяа. Авлаа гэж бодъё. FaZe. Ямар нэгэн байдлаар Mirage-ыг авлаа гэж бодъё. Overpass болоод Overpass чинь гэдэг FaZe-ийн өөрсдөө бигсэн байна. За яагаад вэ? Энэ хүүхч чи одоо жинхэнэ шатн гэдгийг үзүүлэх гэж юм уу ээ? Хөөе. Нэг шатаад эхэлчих юм болоод юу болох нь үгүй юу? They're still coming your way, Carrigan. He's happy. He'll collect, supported now by Frozen. HE at the doorstep. Ийм зан үйлд ингэж гаргаж байгааг нь бол би хараагүй. Хүүшээ, Carrigan буугаа сэнгэлэхгүйсэн юм уу? Юу хийж байгаа юм бэ? Juggled back to the healthy Brokey. За нөгөө He did indeed. буугаа авчаад өгсөн байгаад байсан.
Авсан. Slouch either. How much more damage can they авсан. You have to get past Frozen. Just turret. Tapping away to secure this 3-0. There it is. За одоо Донкийг харуулах байхаа. Одоо Донкийг ихэд харуулах байх. Сая Apps дээр очиод хамгийн дөрөнд унтсан шүү дээ. But these first two maps, Nuke and Mirage, they were the same maps they played in the group stage for that seeding game, where Spirit were able to pick it up 2-0. Энд. Mirage fell Камерын in the харуулахгүй юу? favor of Spirit, 13-10. So FaZe came close, making a dent in towards those double digits. Might be feeling confident moving into this as the second map of the Донк series. яаж нэ те? They have to really come online with some of their more classic plays, ROPS clutches, lighter investments, pulling rounds out of their arse. And you talked about that Mirage win streak out of Spirit. Well, you know, FaZe are all too familiar with what that means. They've had plenty of maps they've had dominant periods on. Донк гэхдээ хөөхөн хүүхэд юм шиг байлаа. Багийнх нь амар ам сайтай байдаг юм байлаа шүү дээ, тийм үү? Яг юу тэр нөгөө сервер дотор л ингээл тоглолтын дотор амар муухай ойрлоод байгаас биш. Яг багийнхан дундаа ярьж байгаа, байж байгаа, бие авч явж байгаа. Энэ нөгөө нэг сурвалжлагч нар хүртэл сурвалжлагч нар дээр хүртэл гараад юм ярьж байгаа эдэр бол айгүй хөөрхөн байгаад байлаа. Ер нь. These are the scenarios where FaZe have a lot more experience, just sitting, chilling, taking a deep breath. For Spirit, on the other hand, who have apparently been so nonchalant about the whole situation, crowd stage, don't worry about it, it's no big deal. You have to make sure that you За энэ техникийн асуудал гарч ирсэн юм шиг байна да. Rain's having some mouse issues by the Логин дээр амар хөөрхөн байлаа юм. Very clear who the fan favorite is in the Spodek, or the Spodonk, I think it's been renamed to. Yeah, if he keeps that up, I would. Mouse сольж ийн гинэ хөөе. Good energy in here this year, Katowice. Yeah, you guys are fantastic. I can't see an empty seat right now for this grand final. Сая Рен үү те? Everyone gathered. Mouse сольж ийн гэж. To bear witness. A new champion. FaZe 2022 champions. Yeah, Rain, while he's got that headset off, I'm sure he's thinking about redemption. A chance where he could actually lift that trophy. Ах ямар агрессив яриатай болсон гинэ. Агрессив яриа гэдэг нь ямар яриаг ярьж байгаа. Carry God, carry goat. He's definitely a fan favorite, and I think he's a big reason for Донк it. яг унган Иван зантай хүүхэд юм аа гэсэн байна. Юу вэ? Гайхалтай шүү дээ. Дэлгэсэн дээр авирын ороод. And some omissions in this playoff. But not Spirit and not FaZe Clan. Big names like Vitality, Astralis. Түрэмгийн яриа гэсэн үг гинэ. Not even making it close. Оо тэр FaZe лого мого хийсэн биз дээ. Ундаг штэ. Гар маранда PV барьцсан. Beer snakes in the Spodek. That's true. It hasn't spread. Одолсон найз. Could run and gun, I think is what they were just missing there. When you saw it, I'm still thinking about that ramp exchange where the smoke was thrown out by Rain. Donk brain. He's like, okay, well, he's not. What is he not expecting? Юу болоод байна? Маас нь болохгүй юм уу? Rain does, and that's just the first time that doesn't work for Donk. You could see immediately his frustration started to bubble to the surface. And if these kind of players, if FaZe Clan can get a read as to his preferences, maybe. Хөө ингээ бүр зурчиж байгаа юм уу? Wow, art as well. Everyone, arts and crafts Мундаг хөө. throughout the arena. Even got the sun in the Spodek. Зурцсан биш үү? One way to get the vitamin D, and still make Тэр all 5 maps of this. FaZe logo, Spirit. Imagine we get 5 maps. This could be juicy, especially if we get more of the counter like we had on map number 1. Clutches, multi-kills, Donk sanity. Get frozen.
Just a reminder if you've Ахыг томоор хармаар байна гинэ. Оо ийм болгочхоор ингээд гэлөө. I think some hardware is malfunctioning. Spirit-ийн судлаар учрыг удахгүй болох байлгүй дээ гинэ. Ер нь бол аль хэдийн одоо тэгэлж байгаа ах уу. Well, headsets back on. That's always a good sign. За. Эхэлж байгаа шүү шүү. Technical time-аа дууссан юм шиг байна. Definitely a new mouse. It was just a white one. Now it's black. So changing peripherals and mid grand final. And just with the start of this one, where Rain found some impact to silence them on the нэг зарим самбарнуудын үг нэг жоох юу by a change of mouse. I would say that Rain might be that name. Yeah, but there's a lot of players that would really get into your head. And ladies and gentlemen, we're back in business. Let's get this going. Okay. Let's go. First gun round. What's the tone from Chopper? Top cat smoke. Molly towards Con, feigning some of this. Speaking of pressure, they want to send it over towards B. Frozen actually let off the leash. За Donk дахиад унлаад амгийн дөрөнд. 3. Vying for control of absence, Sontix and Donk. This young duo, double swing, immediate deletion, and he's got his knife out. He wanted to try and punish the gap. It's delayed by the incendiary. Brokey and Carrigan immediately get their feckles up in preparation for pace. So much pressure they applied and forced out Util as well as the rotation. So job done. Donk. Opening round-ыг авч гарч чинь. Carrigan зөрүүлээд гүцэг ажилладаг шүү дээ. What an equalizer. They headed to B. Yes, they do. Yeah, Brokey's missed his first Brokey opportunity. Get more of those. хөлтчлөө. Brought down by Shiro. За хөлтсөн үнэ унгах гэдэг үгээр. Зайцаас дахиад нэг хүн орж иж байгаа. Тэр гэмт юм бол Brokey. Look at Magix. And he's holding for this angle. What a shot from Zontix. Magix coming in from behind. Rain unawares. Bullet to the back of his head. Puts it all onto Robs. Freedom to plant. 3-1. His first gun round. Statement of intent from Spirit. Despite Carrigan's heroics. I don't know about going for this. Look at the finances. If he saves this, they could drop. They could have a much better monitoring right now. And you say Carrigan's heroics. Brokey has to hit one of those. Slow start for him on map number 2, 0 and 4. The problems with Rain's mouse, if that does slow him down as well, the Norwegian. Necessary is the pushing it. Oh, inara exit frag in there. How many can he take with him? There's the first. Removed on the second. And Robs can't take them all with him. Shiro will pick up the AWP. That is a nice little collection. За 3-1 болцсон уу? За жиж. За харцгаая. Dreams and nightmares, and the self-professed inevitability that is Donk. Round after 3-1. Жиж. Finding their round, and here he is. You can see this one from his POV, just too comfortable. Жиж. And the B side. End fast. Жиж. Decent damage being done by Robs to keep the economy of. Ахойс раунд алдчихлаа. Жиж. Одоо урд дуусах. Residuals to be able to get a full buy out of their own. Brokey will be afforded an AWP yet again. So both teams with their snipers equipped. Only 2 incendiaries, a handful of smokes for FaZe to try and find their openings. Ence is still here, man. And love for the polls. Good to see Ence on the stage. A call for the first time since 2016. Хөө энэ тэмцээд ирэхдээ Falcons гоё орчлоо. Top cat smoke again. Ramp aggression. You can see a difference in setup. Brokey's not fighting mid through window or Connie's playing it from A for a fast cat scale. And if they search a ramp, the bombs are on its own. Robs Donk хоёрын duel мөөл бас их гоё байна да. Сонирн байна да. Chopper makes the first move. Fires off some warning shots. His presence noted. And nothing coming back the other way. So it tells you they are playing off middle until Frozen limps out one of his own. So smoke to connect to stall the mid aggress. Something for Brokey to work around. Chopper. Donk. Bombtоо ганцаараа. Ramp. FaZe. Энэ яг яадаг доо коннектор орж ирээд
Ой, донкч ропсыг бариад авчлаа ой хамгийн амар нь. Варн дээр гараа суудсан байсан. Баншир өдөр амар гарч ирэх гээд энэ да Frozen тэр чигээр урагшсан. Толгойг нь арц. Одоо коннектор руу гарч туслана штэ. Амар. Бомб буцаагүй гэвгүй. Сая Рамп дээр хин за Carrigan бүр хүү нараа бомб дина хийлээ. Хараагүй. Харц. Ой. And Spirit back to their winning ways with some consecutive. Oh, that was dangerous. Don gets that opening pick over towards A-Ramp onto Robs. Brokey did find some impact. 2 kills from him on the AWP. Сая бомб рамп дээр хангачгуудаа шууд буцаагаад гүйчлээ штэ. Not enough, and they didn't Donk get to the Robsтэй нэг эсрэг нэг шууд рамп дээр. Яа. Donk procedural on the clears. This was an awkward duel. Тэгээд шууд Б-гээс нүдлгээ оронгууд Б-гийн хүмүүс усан буцаад өрөөдөө тэгээд явчлаа. Donk хиттэй ингэ 17 наслаа. FaZe clan, and they're the ones who Donk ярээс сонсохгүй. Brokey did some hard work there. They needed more from the other members of FaZe. Another opener for Donk. Donk хитэн гэлтэй явж байна. 4 гэлтэй. За өмнөх Nuke-ийг бодох юм бол бас арай л юу л байна л да. 50 явж байна. Сая Nuke дээр бол шатсныг сонсцоо. За энэ хүн бүр. За W go. Donk. Урагшаагүй. You know, I'd have problems with it if it was only doing it against the Ecos, but the fact he's doing it against, well, no matter what they're equipped with, he can hake them all. Get donked. Yeah, there are no words that seem to adequately and appropriately express just how absurd the arrival of Donk is. Spirit-ийн 5 тоглогч 4 нь Орс. Нэг нь Украин. Zontix. Нэг Украинтай 4 Орстой. Баг явж байна. Hold on to what they've invested, which is very little. Loss bonus into the next at 2,400. So it's going to be light on in that investment. Нэрийн юуны with the Kevlar, but then the Yuto it's going to be missing, so limits the сүүлийн тэр нөгөө шинэ апдейтэн дээр бомб тэр дэлбэрэнгүүт тэр камер дээр айгүй гоё яадаг болсон байл ч тэ зөөгддөг. Ойроос ингэж буцаж татаж өрөөд би ерөөсөө шинэ апдейт гарснаас хойш яг тоглоогүй байсан. Тэгээ түрүү нэг фейсэд дарлаа. Тэгсэн чинь бас гоё байна уу? Бомб тэр. Одоо би та нарт юу яриад байгаа харуулъя заа. Намайг та нар ингээд бомб гэж бодцоо. Бомб дэлбэлээ. Харагдаж байна. This time they do not have the Brokey AWP. Carrigan has brought out the AUG to try and give himself the ability at range, and maybe he feels a little bit flustered after that fight where he jumped out of market in towards the B duel and used to connect the dots. Spirit go for a pace change themselves. За 3-3 басаа. Brokey опол авах хэрэгтэй байна да. Dissuading middle. This time he's gone for a deeper molly. That's to help Magics get this control. You can see if anybody jumped out towards underpass, they would have been fully committed towards that fight. And they are really bullying Carrigan, aren't they? He's whipped out the AUG for this exact engagement. Is Donk going to be able to best За Donk зүгээр Carrigan-ыг зүгээр. За бооныхын үзрэг харцаа. Гэтэ өөрөө баг бүр амар буудуулах гэдэг энэ да Carrigan. No. Тэгээ нейд руу орсон. За, бэгээ сая тоосон басан. GG. End fast. GG. It's just rough. You've got Donk going up against Carrigan on this head-to-head, and Carrigan gets the better of him. You need more from Frozen there. It's a difficult position. Sure, the rotation is on the way. GG. Jumper's already looking for Rops and Rain. He knows where they reside. Дараагийн раундаас зүгээр трүүлж ирээд. Rain might get the jump on him here if he continues to clear. Jumper will be below the Oh, it's a hard adjustment. Yeah, he does get the better of it. Одоо тэнгуүтэй Carrigan дээр унтсан, Brokey дээр унтсан байж байгаад инфо өгч ирээ.
Last guy, ramp. One palace. End fast, GG. That's if FaZe want to buy again, but this is some of the issues. Гэж бичиж байгаа шүү дээ. Matchmaking байсан болол. Work with an MR12 and you're not going to have full buys if you continue to drop weapons. It'll be lacking utility again, which once more, sure, it's great to have the guns, but you need the smokes to slow them down. You need the mollies to try and take some space. The nade back from Zontix was great, perfectly placed, and even the follow-up. Монголын түүхэнд анх удаа 5.1k watch гинэ. Үгүй шүү. Манай рекорд чинь 18,000 байгаа. Dropping the guns, no weapons for them. Carrigan needed the org to best donk in the previous. Манай рекорд 18,000. Тэрнээс биш PUBG Mobile гэдэг чинь бол солиотой шүү дээ. And they are, so all of this. Molly, mid-box, nades back, flashes over. We'll just sit back. We'll allow you to limp through all of these nades. We don't even need to take the fight just yet. Frozen on the reload. Was exposed. Nomoli now behind the boxes. Keeps the options limited. PUBG 9 руу I don't mind this from Spirit at all. Take a look at all their util. 20 гардаг шүү дээ. 20 гарлоо. 5 mollies, flashes. Гарсан байж магадгүй. Having a search out apps has been obscured for now. Fight towards middle. Yeah, Frozen and Rob's tested, and this time they pass with flying colors. That's what you need. Shut down. Chill. Returns us to an Everybody chill. Zontix alone up against the whole FaZe squad. За холон тайван. Одоо FaZe-ийн тэгж байгаа шүү дээ. Chill boys. And Rain Corp investigating towards the ramp. Brokey needs to find the response and will. But taking some active engagements there. And Frozen and Rob's names we need to be saying a whole lot more of if they want to equalize this to a 1-1 grand final. I love that round. We get the highlight off the smoke heading over towards Palace, then the push still following through middle. Trying to come out relatively dry was Spirit. Gonna have to win another one of those and maybe even one more consecutively for FaZe if they want to even try and break this money for Team Spirit. But as they win rounds, the loss bonus builds if the bomb goes down, if guns get saved. So it's still going to be very difficult for FaZe to take control of this first half of play. That's the first time we've seen them. Сайн бас яг Орос багуудын хоорондын тулаан их сонирхолтой гоё болж байгаа шиг байсан шүү дээ, тий. T-side 4 rounds, all good. They still have a full buy. No AWP for Shiro, however. And that was a choice. He still has 5k left in the bank. Similar opening. Top mid smoke. No insta window this time. Chopper. За энэ connector хоёрын амар орж ирлээ дээ. Brokey 21 HP дээ. And look what they returned to immediately. Nade mid, fake it, send straight back over towards A and go for a set piece. Right now they're still investigating short phase. You've got 1 B apps, you've got 2 short. It's only going to be the likes of Rain and that shattered Brokey to defend this A side. Yeah, that re-smoke window is. За хэдүүл одоо Brokey-гийн маш гоё опны бодлуудыг үзсгэе. Үзчихтэй. A single bullet will finish him. They're mollying his position. Standing ground. Still connects on the AWP. Галан дээр гараад зогсчлоо. Воо. A tornado of bullets hailing down onto Spirit. And Chopper in the clutch. Finds the first of an impossible task. Frozen stands. No problem, he's still here. Yeah, he's finding himself, isn't he? Very, very important player to have online. We know he's a big game player. Major MVP, Rain. And this is crazy. The transfer, the double through the smoke. You'd love to see it. Beautiful work. FaZe гэж сонин баг Mouse-ийн хүмүүсийг тоноол гинэ. And really have to credit Brokey there, was under so much pressure. He took the nade damage early, repositions towards CT. He plays ahead of the execute. A lot of other AWPers would have shied away. They would have played behind the smoke. Said, boys, I can't fight. I'm too low. Went towards that firebox. Сайн smoke-нууд боддог бол амар байна. Кэха манай ээжтэй танилцах уу гинэ. За бодож байгаа л болоо. Жоох бодоод. And I said it wouldn't just be one round, it would be a couple consecutive. Над яг үндэ жоохон бодох цаг хэрэгтэй байна. Би яг одоо ерөөсөө хариулж мэдэхгүй байна. Надад айгүй хэцүү байна. Би жоохон бодъё. There are 2 Galils in the mix, but still, as far as it goes, this is a full buy for Spirit. They get another crack. За, тэргүүлэг авч гисэн.
Chopper flashed off by Ray. Brokey constructs a gap, a sight line towards the top of middle, frozen. Erected a boost of his own design, just on the off angle. Ой, тэр юу гараад байгаа юм бэ? White market гэж юу юм бэ? Бас нэг сайт юм уу? Автомат шиг дуудъя дөө гинэ. Curious right now to see if they try and lob out these smokes and let Magic's work through the underpass. Traditionally, if you go for an AX kid, it's going to draw your. За энэ Агийн сет хийх гээд байна. 3 хүний. Hedge towards short. So 2 players short. Яг үндэ 2 хүн л юм ба штэ. Brokey with the AWP in market. Here comes the U2. Donk. Going head hunting. За энэ голын тулаан айгүй байх байсан багтаа гэсэн. Зонк нь унцаа, Рейн. За Рейний буудалтууд сэргээд эхэлсэндээ маусаа солиол сэргэлт авчлаа ш тэрөөсөө. Коннектор хүн орж иж чадахгүй юм байна. Team Spirit. Chopper's joining him. Zontix towards the palace position. Magic's this lurker now trying to puff up his chest mid. За тэр рамп шот тулж байгаа л харагдах юм да. Манай It's frozen, good for it. Mid no longer a threat. Shiro has found Rain. He's very low HP. This could go horribly wrong for FaZe. 98 HP-тэй Leaves this round empty-handed. And he За. finding Chopper wallbang trying to Сумын хаагуур нь гаргаад байна. Улсаа 16 секунд цаг нэлээд авчи болчлоо доо. Окей. За нэг Брокей. Брокей гэдэг байгаа шүү дээ. Брокей. But not battered and bruised. FaZe. Брокей. Managed to eke together 3 consecutive rounds. 5 мап үзэн штэ бог яхаа гэсэн байна. Where Brokey wins out the 1v1. 5 мап уу? Үзүүл үзэн штэ гоо. And the crowd loves seeing a fluster. Брокей. I'll tell you what they love more. A celebrating Carrigan. 3rd tactical timeout called within the first half of Spirit. What does that mean? Ali's not happy with 4. That's what that tells me. Tactical time out орж ирсэн. Би нэг уух юм авчирмаар байна. FaZe have had to do this the hard way. 3 За энэ мапыг consecutive дуусгаал. rounds to eventually break Spirit, who didn't back down. They didn't. Та нар намайг юу уун гэж бодож kept байна? the rounds close, and they know that the finances aren't flourishing for FaZe just yet. 2 rounds left in this first half of play. They've opted for the safer of the options and swinging out mid. Rops will oblige. Drop it down, looking for space. Пим гинэ. За арай үгүй шүү. Зургатаар гарч иж пим юу уучлахгүй шүү. Evasive maneuvers from Brokey, a single bullet from that deagle. Donk looking human in this one as well. Sure, he's found a couple of nice openings, but just kept to 6 kills so far. Зургатаар гарч иж пим юу Quickly уучлахгүй stop шүү. saying his name. It was multi-kill after multi-kill. As this one will just fizzle out. Magic's and Zontix. 33-та кола гинэ hero. You're my hero. The end of the name about X is about to be on the eyes. Наймер колог реклам хийсэн сайн. Манай Арамар Talking хамтрагч Coca-Cola. You need to Оо, яг л хүлээгээд байсан да Magix. might need to drop. За Брокey. Quad kill оруулна байгаа. And not shying away from the edge. Ой, нэг нэ дээр 2 kill. Яа, би сая яг тэгж бодсон юм да. Нэг нэ дээр 2 kill гэж. Now up to 8 kills. Sure, 3 of those just came against a right investment. But if he starts finding confidence, Rain is on form. We've already seen Rops clutching. Carrigan's had some very important rounds. Ийдсэн бууз гэнэ. Надад нэг бууз байгаа To ш. get his necessary kills. Би гэрээсээ бууз аваад ирсэн. Шинжэнгөө тоглолцсон юм чинь гэж Firing бодоод. on all cylinders. This is the big stage. This is where they do their best work. Final round, first half, map 2. Could it be 8? За байрас болох раунд. 8-4. Lost Mirage in some time. Додод аваа. 12 on the drop. This could be a wake-up call. FaZe the ones knocking. Харцгай. Looking to exploit B again here. It worked for them consistently, but Carrigan knows that. They've sent Brokey there to start. The early warning system. За энэ хүй double off гараад ирсэн. Rops ramp дээр off-тэй тулцсан байна. Rops дээр гэхдээ ямар ч контакт үүсэхгүй юм байна. Хамгийн гол нь одоо тэр
Брокейн авж байгаа. Multiple bodies. Марктын цонхонтой шууд контакт үүсгэж байна. Magix-ийн тоглолт бол ерөөсө дефолт юм аа. Brokey hasn't moved. Энэ. They're coming for him. Chopper coming up short side. За. Брокей. Сайтыг унцсан шүү. Брокей баруун. Брокей баруунасаа. Brokey into the side. What can you do? Hard shot to hit his donk with an impactful double. To leave with 5. Bomb now to be planted. Zontix gets it done. Марктас 2 орж ирж байгаа юм уу? За Zontix гэдэг сая Rain-ыг харсангүй дээ. Гэсэн Donk. Цаг нэлээ явчлаа да. Тэгэлгүй яах вэ? Magix тойрж явж байгаад орж ирсэн. Бүрэн зүрийг арчлаа. His footing on the second map of this grand final is 7-5 as FaZe look to return the favor. Хоолойны цэр арилгах шингэн $50 бооцоо еврей гинэ. Хоолойны цэр арилгах шингэн. Кэ сайхан шилдэрэй гинэ. Баярлаа. Donko skill орж ирвэлэл авч байна гинэ. Impact. Орж иж байна гэж юу? Оо, за тэнчэнэс Foolish Traders Respect Trader E гэсэн байна. Trader E гэж манай найзыг бичсэн байна уу гэж ойлголоо. IEM Улаанбаатар гэж нэг өдөр болол гоёо гинэ. Бололгүй яах вэ? Юу хоёр авсан уу хаа гинэ. Авсан, юу хоёр байсан. Кабал дээрмцсэн. Би юу хоёроо аваад стрим хийгээл. Ой, за зөөвийн юу хоёр ийм байна, тийм байна гэж яриад тэгэл гэрээсээ гараад ажилласаа гараад гэрлүүгээ явж идэв байхгүй. Тэгсэн чинь манай яг гэрийн орчны болон дээр нэг юм хар хуцтай ингээд нэг залуу суудсан. Ингээд суудсан. Яг харах гал явж ирсэн чи. Тэгэл ерөөсөө л хийж байгаа үйлдэл нь. За үнэн эвгүй залуу. Тэгэл юу ч одоо хийм болоо яагаад намайг дуудаад байгаа юм болоо гэж яваад очиж. Кабал. Хей. Масадра. Сая стрим дээр давлаад байсан тэр нөгөө юу 2 масадра. Дээл авчиж чинь зүгээр. Тэгэл Кабал миний маусыг авсан юм да. 10k хүн FaZe талд байгаад байна уугүй юу гинэ. Кабал бэрээсэ. Кэр Logitech-ийн гэр хэрвээ гинэ. За Logitech хэрэглээгүй худлаа ярьж штэ. Юу вэ? Logitech-ийн маусыг барьсан суужиж Logitech хэрэглээгүй удаж ийн л гэж авах гэж. Зүгээр штэ. Супер лайт гоё штэ. Дөрөнд орж ирсэн байна. Оронд нь маус өгөөгүй биз хулиган гэж. Өгөөгүй. Map 2, best of 5, Intel Extreme Masters Katowice. We are live and direct from Katowice, Poland, looking to crown a champ here this Sunday. Second half of our second map. Team Spirit have For the Trader E, Legends never die гинэ. За маш баярлалаа. Thank you. Looking to equalize with a map win on their opponent's pick. Are we down?
Энэ юу яаж байгаа? Оо. Түлээ. Хөөе, за гарбон нэраа. Here it comes. They've got the people. За, донёт явуулж байгаа үзэгчдээ бүгдээр маш баярлалаа. FaZe go go. Sharpshooters, good flashes. Brokey's a dead man. Ямар амар флаш ороод ирвэ. Оо. Shiro puts the cherry on top. За, юу гэж орилж байна? Энэ хиний Широгийн яг нэг орилж байгааг нь сонсохгүй юм те. What makes that feel good is like not how clean the round was, but the fact that you've called 3 players in A and this is the execute that you are prepared for. This is Сая гэхдээ баг өөртөөх нь флаш ороод ирж байгаа юм шиг үү? Нэг хүн бол бүр цав цаа. За. Donk, where he picked up in the last half, in the last round with 4 kills, just grabs another 3. Donk юу гэж орлоо те? No plant, no Galils. You make it so much easier for yourself on the CT side if you could stop that bomb going down, that extra cash injection of $800. FaZe go go. Means you don't have to prioritize rifles. You can get the util out. You can get these SMGs. Chopper is just rocking a pair of dual Berettas. They only have one M4, and that's in the hands of Donks. 360 гэрс 500 чи аль нь зүгээр үг гинэ. 360 нь одоохондоо зүгээр шүү дээ. Still trying to will FaZe into victory, the Katowice crowd. That'd be one hell of a rude shock if they were brave enough. Nice гэж орсон үг нэмэт. Jump out. Yeah. See how that goes for FaZe. За, Shiro. Yeah, it could be even better Pixel. with an SMG. Spots out the toes of Brokey. Нэг хүнийг л харлаа гэхдээ сая. Just wants to jump into the den. Шидэх юм байгаа мó? Баггүй. Robs, Frozen. These rounds, as much as we just see the time tick down and the pistol's not finding an awful lot. Soak out that util. Only 2 smokes, a flash, and an incendiary remain. That'll all need to be reinvested in. Kills, a plant. Чин 9 секунд. За хүн амт ерөөсө харагддаггүй. Андер дээр л нэг хүний хөл харагдсан. За голгосон. Баа өө шууд харагдаад байна уу? Clock. Хамгаалт нь ороод ирсэн. Дахиад 3. So same as the pistol. Suddenly, Donk catapulted up to 16 total. All right, well, these next few are about to be the ones that come with impact. Rain voiced his concerns in that first half of play. Some extremely impactful rounds over towards the A bomb site to stunt Spirit, but we find ourselves tied at 7-7, and with those SMGs in the mix, Shiro getting the upgrade into the AWP. Chopper will take the SMG. Start 3 towards A, 1 window of Shiro, mollying behind the mid, stalling out this mid progression. Zontix to contribute from short, so be left open for now as Shiro rotates over, spamming through, tagged up Carrigan, looking for this space. They want to get his team into a mid-round, allow Brokey, Rops, and Frozen, the young guns, to play out these 3v3s, 2v2s. So they can do some of their best work, but you need to make an incision first. Lots of U2 expended for FaZe just to get this mid control. За молотовон дээр 2 хүн шатсан. Under the collar as they go for the window boost, Rops up. Шатсангүй. Nade could roll in the гаргаад ирсэн. За Donk унсаа бат. Reaction to this, Donk's not ready for it. Rops will take the spray, spots another. Шатны хүнийг ямар мундаг харж байгаа те. Casualties, poor Shiro and Magix. Does he go overlooked? That's a Хөөе possibility. гэхдээ хөөе энэ Magix бүр амар тоглолт хийлээ яг одоо. Pack a punch. Could deny it. Oh, Carrigan, he gets the bomb down, but now Magix Тэр өө шатны. surprised with the low HP. Rain За энэ унцаа. He's got his name all over it. He finds Frozen. Shiro. Ганцаараа. Could have been Market. something for Shiro, but he's not going anywhere near that A bomb site. Hasn't fired a shot yet, so they don't even know that it's equipped. FaZe also need to hold on to these rifles, so I don't know how far they would like to push the issue in the pursuit of removing Shiro's purchase. But that right there, timing in Counter-Strike, it's a cruel mistress. Donk just felt that the hard way. Avoids disaster by mere moments, and he becomes the hero for FaZe to secure their 8th. The molly below window, I think it makes them think they're ahead of that boost, right? They were able to segregate and stall that out, but that was a fallacy. За энд сая лайдрын үнийг нэг камераар үлдээ харчлаа. Оо бүр нийт нь оноод гэж тгөө. And Rain doing his own stunts. But yeah, you can see Zontix asking the question. They will buy again behind the saved orb, so same buy. We go again.
Saying bye, will it be a different result? Yeah, look how confident Donk is. Unfazed as he finds the first. Tracking Karrigan through smoke, flashes. Precise on his M4. He found the solution immediately. Says we can't be giving up that mid space, and he just stood tall. Almost out like a sore thumb. Finds the first, gets away, number advantage. Karrigan having to move the pieces from the grave now. Look at this ramp surge. Info play from Spirit. Энэ голыг түрүүн алдаж тоглоод байсан. Одоо бол үүдээс шүү байлч гэж 2 хүн гараад ирсэн. Яаж чадахгүй байх л да. Оо, энэ одоо юу хаанаас нээж мэд н ороод ирсэн бэ? Round defining from Magix. Just gets under FaZe's skin, under their За Magix бүр look where Chopper's got knocked to that ramp push I highlighted about 20 seconds ago. It's coming to fruition. So they know that Frozen cannot be coming through the big apartments now. That allows Magix to train towards short. Frozen doesn't even know where he's getting shot from. The silence then 4 makes things very awkward, and this one is done. 20 seconds left. Is he even going to give it a go? He's not so sure. Frozen packs it up. Shiro doesn't even need to do anything with the AWP. Just his mere existence. Широгийн оп моп руу ерөөсөө хүн явсангүй шүү. Дандаа гол бие толрол дандаа контактууд үүслээ. Агийн сайт майт бол ерөөсөө энергүй. Response from Donk. Taking an aggressive stance in middle, knowing they can't just give up that real estate for free. Karrigan ч явахаар болчтой гинэ. Үгүй шүү. Karrigan. Spirit back into winning ways on the CT side. So here it is. Yeah, the flash. So Karrigan ahead of it. Brokey with a leap of faith. За энэ дээр хоёр хүн оо энэ яаж тарихтаад байгаа юм бэ? That MP9 it packs a punch. Oh, FaZe they have bought in. Яаж тарихтаад байгаа юм бэ? It's going to be a difficult round for them to fight with. Lots of util towards mid again. Заал нэг талдаа байхад Mankey хүртэл арай гинэ. Plenty of bodies towards this A bomb site. Karrigan spotted out. Chopper. Magix takes the call. Should be. За бадарсаа. The flash timing works well, but here is Donk again. Nearly gets Rose as well. Янзын өндрийг багтай юм аа. За энэ smoke захлаа ороод иж байгаа тоглогчийг тайминг нь амар таалаа да. Rain go away. So reactive. Come again another day. Shiro ерөөсөө ажилгүй байгаа зэн гэдээсэн чинь юу вэ? Ahead of the play anyway, just by having the player up on the balcony. As soon as Karrigan sees one individual jump spotting towards CT, he thinks it's a retake setup. And there was also pressure, aggressive middle onto Rain. So at that point, you think that Magix ер нь бас их гоё хөгжилтэй гар байлээ. That I think FaZe are accounting for, and the wind is definitely ярьж байгаа now. So it's felt back and forth. Англи хэл нь бас нэлээд сайн юм байлаа. Яриа мэрэ өгөхтөр бол тэгэл гараад ирэн шүү дээ. Second time out. Neo on the mic. Money not there for a buy. Now, if we reflect back on Nuke, they were able to win a round with an investment which will look quite similar to the one you're seeing take shape on the right-hand side of your screen. But Halley issuing his orders as well. Look out for these Deagles. Look out for this lighter buy. There's no team quite like FaZe Clan of pulling these rounds out of their hat. Five smokes, so they can first thing standard towards middle, maybe make Spirit question exactly what the purchase is looking like on the other side. $20,000 investment versus 5. Russians need to be checked for doping. And a standard CT setup coming into play. So not playing in the site or CT, Spirit, you can see Chomp up, playing from over towards connector, clearing out middle. None's confidence surging at one point. We mentioned his name, he only had 6 frags. 2000 Now he's up to 19 as the smokes leave. Түрүүн ихтэй нэг иймэрхүү юу раунд авсан шүү дээ. За яг ийм байгаагүй л дээ. Rops AK-тай. They are just going to stand and fight. So they've denied the mid-box cross. Сая л орж ирлээ эрцээ бүртгүүлсэн гинэ Батка Мондог. За ийм раунд одоо авч ирвэл юу вэ? FaZe. They want to make their presence known top mid. Window smoke available, connector again. 2 through the underpass. The window boosters worked before. And on this very stage. За цонх утсан, connector ч ихсэн.
За түрүүн хөл алдчих. Жиж. That's a sound cue. That's still a frag. He's ready for the potential for Rock's close. Backs away. Wise to their tricks. Хөл алдчих. It's Zontic short. Donk. За, Shiro, time to shine. Shiro, hard shot to hit. It's frozen on the staircase. Chopper unloading his magazine. It invites Robs in for a frag. Hold on. Zontix, he needs to get away. Oh, юу болоод байна? They have the man advantage. A good shot from Frozen. За, хэцүү юм байна л да. But yeah, he's been punished for trying it. And there we have 18. it. Well-handled. Zontix gets За, одоор хаанд авчихгүй бол юу юм хэцүү боллоо. Тэг спиритийг дэмжиж байгаа мүү гинэ. Наа. Мэдхгүй би одоо айлын дэмжиж байгаа яг өөрөө шийдэхгүй. And they feel like they're in control. Map number 2. This streak, remember 12 on the trot from this Spirit team on their home map. Really making a mark on Mirage. This will be 13. Тэг Steam Nets байсан чинь сар орох боломжгүй байж байгаад орсон чинь unfriend хийсэн байх юм аа гинэ. Оо айгүй олон асуу. Яг бүр ойрын яг амьдрал дээр таньдаг бүр хитгэн хүнийг л үлдээгээд бусдын бүгдийг unfriend хийсэн шүү. Шалтгаантай болоод. Тэгэл Instagram, Facebook бүх юм дээр л найзууд байгаа шүү. Don't think Rain has a kill in the second half yet. That can change in an instant. За 2-0 уу манайхаа. Keyword for this mid exchange. Юу жодж байна? First fades. Тэгээ дараа нь overpass. Deploys another. Deeper. 3-0-оор дуусгачих уу? Унтах уу? Тэгээд this duo partnered up with Frozen. It's Donk on the other side of that smoke. Zontix is called mid clear. Oh, and it's Donk. Kept honest. Frozen gets the trade. Yeah. Wow. Carrigan's ears are ringing. It's Brokey in shots. За тэгэлгүй яах вэ? Энэ хүнийг шатгадаг хүн байдгүй мэр гэсэн. Magic сориг угаас Frozen хацаараа үзэж байж байгаа. Эсрэг нэг хэрэг мөдөд үзэж та. Inject some confidence into the FaZe ranks. He's going for the plant safe. There's a nade. Shiro has a HE. За default руу нээд. David Sanansky with 3 in the round. Шинтлээ. Filling the boots of Twists on the grand final stage. He dances with Shiro, closing the gap. Dancing around towards Firebox, spots him out, needs the X-ray унтраачаад энэ байлаар. Shiro versus Frozen, and it's Shiro who prevails. Shiro. That could have been a whole lot of confidence for FaZe. Instead, it's 11 for Spirit. And if we're looking at the DNA of That's FaZe, that's the type of round that they have to win. That is where you turn to the players to be able to pull off these 1v2 situations. But Frozen not able to do it, and Magic's again. That Joker, that unknown entity activating late, and Spirit playing this AWP of Shiro over towards B quite often. It's allowing so many riflers to deal with middle, whether it's short, window, connector. And Frozen's frustrations really needed that one, and you can see he knows it. Yeah, timeout taken. Understandably, just have 30 seconds. Call I don't yourself need that. off. Look, we know that comparisons are the thief of joy, but Twist is the type of Та тэгтээ IG хариу өгөөд нэх гоё дотн шүү гинэ. Thank you. And Frozen is replacing exactly that. Instagram-аар бичсэн чи би хариу бичих таарсан юм. Different conversation. Not being able to pull it off now. Spirit just need 2 За, rounds. This FaZe. was to level the series 1-1. FaZe унтарчээ. Well, this round of the Dark Horse, it is the year of the dragon. Шагналын мөнгө хэдийг авч байгаа? Нэгдүгээр $400,000. Yeah, this Dark Horse is galloping towards a 2-0 lead in the grand finals. Үсээ хидэд тусах юм гинэ. Миний үс өөрөө өөрийгөө ухсаад байгаа шүү дээ. Усаад ах шаардлагагүй. Миний үс бүр өөрөө ухсагдаад өөрөө халзраад. Look how worried they are. Obviously, nobody defaulting to lock down the B apartment's push, and that might be a problem. Magic's might be the problem. За гол руугаа пиксэнгүй. Шорт орж байгаа үнийгээ сайн шалгаж. Байлах шиг боллоо. He has vacuumed up a whole lot of room. It's forced out Spirit to rotate heavily over towards A. 50 seconds left. Заагийн тоглолт. Хөөе тэр нэг смог алдчихлаа.
Oh wow, Sontix and Shiro have, but there's Frozen in the Энэ хараа. He lives to tell the tale of his first exchange with Sandwich урд нэг smoke задарчлаа. How's Kerrigan getting to get this one down? Chopper can activate. Chopper. Needs some cover. Robs at least gets the trade. Cover. Shiro that builds the round. Frozen. Less favored now in a 1 versus 2. Yeah. That is confidence right there from Shiro. Here I come. Yeah, you want to play fun and games in a close Сайн дээр юуны jungle smoke алдчихлаа. Of course it's Shiro again. Yeah, and that is 2 rounds in a row where Frozen probably thinks he has a chance. Brought back to reality. And Chopper, yeah, look, the order of this, Robs is doing his best to cover, but think about how many positions he's having to worry about. There's no combination, nowhere safe. As FaZe are about to falter again. Spirit looking so damn good. 12-8. Up the ramp. Bit more pace to this. За бүр ramp тэр чигээрээ бүр амар ороод ирд юм бэ нөө энэ чинь. Chopper гэхдээ жоохон эвгүй байран дээр зогсоод байх юм. Frozen onto Chopper into the site and smoke off. The AWP cannot contribute. That bomb came down a whole lot earlier this time. FaZe, that's something, and that's Frozen. Warming into things. Flash on үстэй. Zontix clears. It's a big 2-2. Roki's low, and I Kit said Rain дойрч. hasn't fragged this second half. I think that remains Үе true. Shiro ч юм бүр буцаж бэгийн сайт руугаа гүйж байгаа short-оос битлэх гээд байна. Олон connector нэг хүн байгаад байгаа рээ. Одоо энэ сайт-ны тоглогчид бомбон дээр очиод тэглэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол connector-ийн үнийг гаргаж ирээд буудах юм болов гэсэн. Яа, Ирэн бүр яг барьсан байх шоо. Өргөцсөн. За цаг боллоо. Opposite тий. Ойлонч. Only just, and everybody's just gone down to the server. This is where we need to take stock. Кэ ханглаар ярьж сурах ганц сайн тип хэлж өгөөч please гинэ. It's going to be bleak. Both teams are likely to invest. Even with Spirit losing that round, Би бол only тэгж 100 lost бодож into the next. And Rain, this mouse situation, we didn't think it would plague him because he was able to find impact. Америк, Канада, But in the Австрали. second half, he's really struggling. They're not going to go all in, so Spirit just going to upgrade into some pistols here. I don't think they're allowing FaZe to get to 10. They might just snatch За it тэр нь гэхдээ арай үнэтэй байж магадгүй л дээ. with the Deagle, can't do it. Тэ. Хүн болгон бас гадагшаа яваад авах боломж байхгүй баг. За эндээ гэх юм бол Just as Rain was starting to look good. гадаад найзтай болох юм For the болоо. series, he's a big game player. Яг яриа талдаа гэх юм бол англиар ярьдаг. There's 4 more to get through. Гэтэ Монголын 10 жил эднэр чинь бол бас юу яасан юм шүү. Англи хэл мэлийг аягүй сайн заадаг болсон юм шүү. Одоо энэ хобби орчлын идрийн ямар амар флаш орж ирсэн бэ болно. Stay strong converts that. FaZe need to keep as many bodies alive as they can. You can see they're operating with Galils anyway. За 12-10 болдсон байна. Болдсон байна. Sontix бүр яг оруулаад хүлээсэн байгаа даа. Түс. Тэр ил бомб тавьж яхаа. Сая яг зүүн тишгээд жоохон дараад буутсан болов. FaZe taking care of business. They get the 10th, but 2 more. Lighter investment from Spirit. Now we get to see the full buy. Shiro's AWP not available. How does that change the complexion of the CT setup? They have been quite dynamic. Felt like they've always had more personnel than needed. And they've tripped FaZe up more often than not. Don't let his ears breathe. Headsets in ears. That's a change from the group stage. За 5-м. Doesn't seem too bothered by it. Get the big boys out once you get the crowd in play. Still playing his game, it's Donk. He's comfortable just walking up mid. This is an aggressive CT maneuver to start, and he's going to be calling mid clear. ETT мэрэгжилтэй 9-тэй хүн тэс суулсан гинэ.
Carrigan may overlook this forward position of Magic's, times it to perfection again. A huge contribution, a crucial one from Magic's, puts them in the lead. Huge find, hope reignites for FaZe. Chopper, Chopper, on the swivel is Brokey, timing's everything. Chopper hasn't finished his meal. Brokey onto 14 HP. Magic's can he continue to lay waste to FaZe? He's calling Robin cool. With the double up. Zontic's thrust into a 1 versus 3. 2400 lost into the next. Huh? Not going to have a lot to operate with. Zontic's well aware of that, but still giving this one a look. Diffuse kit not there, and bottom spotted. Okay. Хоёр мехта. Brokey, Frozen, and Robs. They are the ones Overtime. delivering. Rain's gone cold. Carrigan's calling a good game. And Frozen, I think he's fed up of not converting those clutches. This type of purchase, FaZe have spirit right where they want them for an overtime. Let's take this one the distance. Frozen taking the necessary risks now, not playing with Одоо ямар баа гарч ирэх юм. against the wall. 2800 таа. Good luck, have fun. Final round. Oh, and Shiro. Яачаа. The orb hasn't done Smoke задрахаас өмнө Рейни гаргаж буучлаа. That's a massive find. They're walking with a limp in a must-win round. And the Spodek silenced by one scout shot. Тийм ээ. Look at this. За энэ хараа агрессив тоглолтуудыг нь хараад байгаарай. Энэ бүр амар юу боллоо шүү. Одоо Zontic жоохон урагшаа болчих юм бол хин Donk бол буцаач жоохон харгаа. The shotgun of Magic's. He has been everywhere. This would be map control авсан. Гэхдээ тэнцээ Donk short-оор орж магадгүй гэж бодоод би дээрээ байгаад байна. FaZe-ийг ч одоо бүгдээрээ харгаа орж ирэх гэдэг юм шүү дээ. Magic's. Chopper гэдэг нэг юм гаачлаа байж байгаарай. Хуяаж! Here comes Zontic. It's going to end right here. Tossa. It's two. What a way from doing it. Spirit have taken their map pick in regulation. That is going to hurt FaZe. They put Spirit right where they wanted them. Down to an absolute miserable bye. And Spirit find a way to keep the streak alive. 13 in a row on Mirage. Their home turf for a reason. English teacher би ч одоо баг нөгөө Эрдэнэс 5-7 молгойл гэж юм болцсон. ETT гэхээр нь English teacher translator гинэ. 3-2 гинэ. Энэ map-ын дээр хин сайн тоглож юу? Mirage дээр. Өө бас л Donk уу 24 гэлтэй. Энэ хүүхэд нэрээ бүр мундаг юм аа. Яаж вэ? Тэ. Яаж вэ? Бас л Donk. Мундаг юм аа. Оо, дэлгэц дүрэн би гараад ирлээ. За одоо шөнийн Katowiceтэй танилццгаа идүүлээ. Шинэ жилийн гацуур гэж яхайн сая. За манайха. Манайха шөнийн 2 цаг болж байна. Бүгдээрээ сайхан гараад иш нүргэцгөөд IEM Katowice Grand Finale-ийн тоглолт явагдаж байна. Их юмдэд үзэгчтэй Spirit 2-0. Yeah. Team Spirit, let's effing go!
Уух юм яваа гинэ өтөн штт. Тийш нэрэ. English гэснээс Elfish Guy talk show дээр гоё байсан шүү. K English Water Snow гинэ. Маш баярлаа. Киш. Нэг татахгүй мө ахаа. Тэсээ тийш явсан. Нэг татсан өрөө дээр л яг жоохон далжиж ярьсан. Дуусна байгаа. Дуусаа юм. Байсыг л тийш яваал. Тэгэл ирэх болгондоо ингээд нүүр нь улаагаад ингээд сонирн болцсон. Дуусна. Дуусна. За, one expect нөгөө юу гинэ клаш тоглолт. Юу вэ? Ингээд болоо юм уу? Юу вэ? За би нэрээ нэг ундаа аваад. This map so scary for FaZe fans is the fact that Team Spirit was able to grind out a game in the grand final on this stage against FaZe Clan, right? Like we know that they're really, really good from playing from ahead, being able to close out those games where they have an advantage. But this one, FaZe is starting to come back. The win was right there for Spirit. You can feel it slipping away. The last round, you're on your hat. You've watched them do this to other teams so many times. Now you're in that position, but you don't falter. Not only does the Shiro get the scout kill, that's not the main thing that happened in that round. The main thing that happened was the info play on B. The push on B, even if he didn't get that kill, I think that play in itself decides the round for Spirit sooner or later. Yeah, definitely. Chopper, grand job with the MP9 as well on top of that. But you're right, the information was already out there. And you would feel like being in Spirit's shoes at this point, when you have lost a round, that you've lost some of these late round situations, FaZe in their own way, signature clutches at the end, you think you're being the dumpster, but no, they remained composed and they were able to win this round 24. Huge applause, huge praise for Spirit able to be 2-0 here. Right at the very end, too. And you think, like, hey, this has got overtime written all over it. And then again, weird buys come out, and the next thing you know, we reverse it all the way to round 5. That'd be rough. Yeah, I think we were talking a lot about last Mirage. You pointed it out in the pre-game. Good start for FaZe. On Nuke, they win pistol, they lose the force buy. Here, they win it and convert. They lose the first gun round, and we go into the reset round 5. And it is the same story as I told you guys in pre-show. It's Chopper crafting solutions as we speak. He's doing a little bit of action towards middle, trying to sell the idea that, hey guys, we're gonna put our bet in the contact. Here, the shoulder peek from Donk is absolutely spectacular. But this is where I want to talk about Spirit and their mid-rounding. It is a very open situation, 4v4, low HP on Donk. And that info play from Shiro, that little jump, finds Frozen, just zones it onto him, gets the kill, and immediate call. The bomb is already back towards the B side. Karrigan have tried to cheat his way rather out of B. He's being spotted here. That's a shoulder information being given, and Spirit will put on 2. But this was a rough round to win. Once again, they found solutions in moments where FaZe had everything they needed under control. I think Frozen got a little curious in that round. He got punished, but you have to give it to Spirit. What a way to reverse the actual situation. I mean, that was just gut-wrenching for Frozen, because he sees the connector players where sort of go into the smoke, then he hears Shiro, and he's stuck between a rock and a hard place, trying to just get one kill, knowing he's in a tough spot. Then Shiro with the jump, info peek, spots him, and he loses the fight. You know, Frozen with a couple of unfortunate rounds, couldn't really get himself going. There was that 1v1 to Shiro as well. Those are the types of rounds we're used to FaZe win, and Chad pointed it out in the cast. You know, Twists, for example, would step up in some of those games, but in the end, just not enough for FaZe. Well, even Frozen on Catwalk right there, right? Like your crosshairs pulled in so many different places, you're worried about so many different threats. I don't know how you approach it any differently until you get caught with your pants down. Yeah, but I don't know like what the game plan was for Spirit. I think it was really interesting on their CT side, because I don't know who was holding what. They were everywhere. Players were swapping sides, right? They got so many good reads on FaZe. You know, Magus, he's hiding in Sandwich, he's hiding in Ninja. Then a different round, he's on B, he gets the trade kill on Broken, then to Rops on Balcony. That's another reset round, right? Like, I think it was very hard for FaZe and for Karrigan to sort of get a read on who's where and what's the mid-round looking like in this game. What's the round of 8 looking like, Yanko? When you roll back the years here, or rather I say the hour or so? Yeah, I think, again,
another round from the first half. As you can see, right, the buy for FaZe here, it's not ideal, and we have this early mid fight from Frozen. I absolutely love it. It's halfway through the round that they get this mid-aggressive, half-aggressive push from Frozen and Robs. They find the 2 kills, and this creates momentum for you. This gives you wind in your sail because it's a full-on perfect round where you've punished that mid-aggression that we were talking about. And another theme that we haven't really touched on, Donk was sort of muzzled in the first half. That in itself is a bit of a vision already. Rain was able to find him a couple of times. We saw frustration on the side of Donk when he tried to get these push out of ramps, tried to get these push out of middle, being completely put down. And that's why if you're FaZe, life sucks right now. Because you had it. You had your win condition. You put Donk in his place in the first half. Spirit were anyway able to grind 6 rounds. And then we move on to the CT side, as Yanko pointed out. Very, very hard to know where the gambles are going. Spirit always on the move. But at the end of that first half, you know, what were we feeling going into the second half of play there, Yanko? What did you see within the last rounds? Yeah, I think, you know, FaZe did a good job of sort of recovering. They end up with a 7-5 half. I think that's great. We're talking about T sides from Spirit. But this round was Brocky before this misses a shot on Donk. He's holding B-Abs from Kitchen, doesn't get the kill. Donk jumps out, already kills Kerrigan, now gets a kill on Brokey, and will get the 3rd one on Rain. I think he even closes it out with the last frag on Robs. And that's all it takes, right? Like, you're set up for that frag. Hey. You have him in your sights. Супер чат орж ирсэн. Шүлсээ багс орж лайв хийж байгаарэ. Баярлалаа. Бичлэг явуулна гинэ. Өч баярлалаа. Cyrex, шүлсээс орж ирэх харал. Манай хүн тавгуут тийм шиг байна. To have a solid wrist and stabilize and lock down situations. 2 very key clutches from Баярлаа. This is the round we saw against Frozen, and at the very end as well, he keeps his cool with the pistol when he pushes. Хүүе, гадаад багуудын каст хийдэг байсан юм уу гинэ. Оо, гранд финал IEM Katowice үзэж байна шүү дээ. If it wasn't for Shiro, I don't even care about that scout shot. Just the stabilization he brought to the team. That's what he brings. And I think we saw even Nurse from him on the first map. A couple of that FaZe was able to win. Хамаг би арцаадаг юм уучлаарай, ойлгосонд баярлалаа гинэ. That's a new situation. What's he thinking, right? But managed to sort of stabilize himself on Mirage, and now the most important. Тэгээ нөгөө сүүлд орж ирж байгаа хүмүүс яг нөгөө бичиж байгаа юм дээр бас гайхаад байх шиг байна. Түрүүн Cyrex бичээд Монголын ихэнх стрим хийж байгаа хүмүүс шүлсээс орж ирээд байт юм аа. Шүлсээс орж ярихгүй байх юм бол $50 явуулна гэж хэлсэн. Би тэгж яриаггүй юм болов гэж бодлоо ш $50 явуулж харна. Гэтэ би мэдэхгүй л байна л да. Би шүлсээс орж ярьд юм уу юу? Кэх байгу чи бити. Ах шээ тэрлээ тэгсэн. Бро, Зилкийн реакшныг үзтээ гинэ. Юун дээр? Юуны реакшн юм бол? Кэх гадаад тоглолт тайлбарлаад гоё байна шүү. Donk бол галзуу эвтэй юм аа. Яг манай монголцтой тоглоход л азаа хийчлээ гэж бодсон үнэхээр харин. Ер нь бол ямар амир байгаад байна л гэдсэн. Тэгээ хүн болгон л ер нь тэгж яриадсэн шүү дээ. Супер чат явуулсан солгоод маш их баярлалаа. Хүн болгон л Donk яг ингээд ялцаад одоо яг юу болох болоо те Spoiler Arena дээр очиод юу хол плей-офф руу ороод ямар байгуул гэсэн юу яг л хэвээрээ. Changes the tide sort of, then the momentum maybe starts switching a little bit to the side of FaZe Clan. But you know, as you're saying this, I'm looking over there, you got this smug looking Swiss guy, and he's just like, nah bud, nah, the donkulation continues. I think it's Хэдэн минутын дараа эхлэх юм гинэ. Одоо энэ дэлгэсэн дээр гарч ирэх байхад баруун доор. for a few reasons. First of all, if you are refusing the idea, За би хэлэхгүй. 27-д гинэ. 6 минутын дараа. the fear of winning. That's the one argument that you have for you. It's not about surviving pressure. It's not about winning one key. Таны торч ирсэн мэн. Өөрийнхөө травмагцсараа амжилт гэсэн. Яг нэг хүн болгонд нэг юм юу байдаг. Түрүүнийг хүн бичсэн байсан шүү дээ. OCD гээд тодорхой хэмжээнд
ямар нэгэн байдлаар ингээд өөрийн нэг юм тавгуутуулдаг юм байгаад байдаг. Тэр нь юу ч байж болно. Одоо чинь зарим хүмүүст ингээд шилний ингээд нөгөө зурх чимээ байдаг ч юм уу, эсвэл одоо юу гэдэг ингээд нэг янз бүр. Би баг байхтай байж тээ ийм байдаг өссөн шүү дээ. Хумсаа ахуулчаад баг байж захтаа одоо жишээ нь хэдвэр мэгдсэн мэдэхгүй. Баг байж хахад хумсаа ахуулчаараа би юунд хүрч чаддгүй. Ор үнжлийн дааванд хүрч чаддгүй. Одоо бол тэгдгүү л дээ. Баг байхад яг тийм байдаг ус. Хумсаа ахуулчингуудаа ингээд ор үнжлийн даавууд ингээд хүрээд ингээд яхаар ингээд дотор ингээд гарцгаал ингээд амар болоод. Өөр бас янз янзын юмнаас ингээд бие нарцаадаг хүмүүс ер нь бол байгаад байдаг. Тэгээ миний бас нэг юм нэг юу заяа. OCD гэж хэлж болно за. Миний бас нэг OCD юу вэ гэхээр би юмыг ингэж амар имгцэхстэй байх амар дуртай. Тэр нь бас нэг тодорхой хэмжээний нэг юм OCD юм шиг болцсон заяа. Манай найзууд намайг 90 градус гэж очилдог шүү дээ. Юмнуудаа ингээд имгцэхстэй ингээд тавьчихдаг гэдэг. Одоо ширээн мөрэн дээр ингээл янз бүрийн би гэр мөртөө оронгуудаа ингээл юм цэвэрлээл энэ тэнд ингээл юмнууд ингээл хураагаал явчихдаг. Манай эхнэр бол ингээд зармиг тоохгүй заяа. Тэгж яхад би ингээл Never miss a play again. Finally. With Face It Watch, you're in control. Switch between player POVs live and see the game through the eyes of any pro. Never miss a moment with replay. Энэ Face It дээр л нэг юм replay оруулж ирээд байгаа юм шиг байна тий. Watch it, control it, face it. Би нэг ийм хүнтэй таарч байсан шүү дээ. Өмнө нь ажил хийдэг байхад олон нийтийн газар ороод ингээд 0 руу ингээд орно шүү дээ, тэ. Одоо офис байдаг ч юм уу эсвэл юу ч үгүй. Тэнгүүтээ ингээд гараа угаан заяа. Орж ирэнгүүтээ гараа угаан. Тэгээд гараа угаахтаа хамгийн амар нь бараг 7-8 угаадаг. Тэгэхгүй болвол өөрт нь ингээд нэг юм дутуу байгаа юм шиг ингээд санагдаад байдаг. Тэр нь ингээд бүр яг өөрт нь бүр ингээд юу болцсон гэж байгаа байхгүй юу? Дадал болцсон. Тэг зүг хүн. Гэхдээ ингээд гараа угаахаараа угаагаал, арчаал, тэнгүүдээ дахиж савндаж угаагаал, усаар н оргоол савнгаа арилгаал, арчаал, дахиж угаагаал. Бараг 7-8 угаадаг. Манай Монгол багууд организашн тал дээр ч про болоо тоглогчдод ч гэсэн шинэ төвшөнд гарч ирээд харахаар гоё байгаа. КХ-ыг олон жил үзэж байна да. Гоё каст хийдэг шүү гэнэ. Маш баярлалаа. Жамэн сүрэн. Тэр нэг заваан гарн дээрээ олон нүхтэй юм шиг зурчихсан юм шиг бичлэг. Тэр чинь нөгөө юу вэ? Ямар фобиа вэ? Тэ? Kai Ocean TV-г санаж гинүү гинэ. Эргүү OCD-тэй хүний хэлснээр байна юу гэж яах вэ? Эргүү OCD-тэй хүний хэлснээр байна. Нөгөө төрөний юм чи. Ocean TV-г санаж гинүү гинэ. Санаж гинүү гэдэг нь одоо юу гэж байгаа юм болоо? Мэдэж гинүү, таньж гинүү гэж байгаа юм уу? Мэдлгүй яах вэ? Танилгүй яах вэ? Энэ Донкийн гоё яриа яваад байгаа юм шүү. Like only in the beginning of the game because it's like new experience, new feelings because you have never played in front of a lot of people who screaming loudly. Screaming itself
I think it's great to have more personality because I don't think that it's gonna be entertaining watching the sports scene with players who have no personalities. It's time for the DHL drop. Whether you are in the arena or watching from home, you can participate in the DHL drop. Follow the steps for Тэгэхээр тамирчдын сонирхолтой яриа нэвтрүүлгийг CC or type !DHL drop on the chat to Өвс нь ягаад каст хийхэ болж өгнө? Өвс нь Австралид байгаа штэ. Гадаадд байгаа. Дэмжлэг шүү Oxify team гэсэн байна. Маш их баярлалаа Oxify team. За эхлэх чинь 15 секундын дараа overpass. Тэгэхээр ямар мэрэгчлээ вэ гинэ? Би бизнесийн удирдлага. Тэр дотор маркетинг менежмент. Таван map гарсан гинэ. 3-0-оор дуусгах яах чаа. Таны ээлний үер чинь юу блэ? R16 билүү гинэ? R15. R16 чинь AMD юу лөө? За. In Katowice so far, they have only dropped one map. They dealt with FaZe 2-0 in the group stage, and they're looking to keep that spotless record against the international beasts as Ray. Hasn't tasted a kill now for 14 rounds straight. За шууд зүгээр гол дараал, лонг дараал нэг хүний бариад авчт юм байна. He did land one to the head. A goosh connects. Цагт болж байна. 2 цаг 28. Оо юу вэ? Тоглолтоо томруулаагүй шүү дээ. Sorry guys. MC and Rushley are observers for this map. They have a different pace to this one. Дэлгэцэг харин тийм ээ. Sorry. Pass here in Katowice. Spotted the bomb. Spotted majority of the FaZe squad. Сая баг нилээ мэдээлэл авчиж байгаа юм шүү. Стрейт яг бол. Тэр бэгийн хүмүүс хөдлөхгүй байгааг бодоход үгүй юм болоо. Can execute here through long. Smokes available. Molly's flashes. Down a player. Chopper towards B has a flash ready. You can see him За наагийн тоглолт орж ирлээ. Донгор бүр олуулаа. To support his teammates who have completely given up long. Flash. FaZe should be in. Oh, he's missed his chance there, Shiro. Yet punished. Down low. Still though, Donk. A potential problem. Finding the headshot onto Frozen is now Key's turn to fall. And it's clean. It's as easy as that. I said they should be in. They're out as quick as you like. Opening kill goes against Rain. They get the space they're looking for. They execute, but, well, executing was Spirit. Destruction, no plant again means the easiest. End fast. Come up. And this one is definitely losing its appeal with Spirit raw. And the dog show, if this is the proving ground, if there were any more questions, what else does he have to do? Well, they have force ball. Without the second round planned, it's going to be Tech 9s aplenty, P250 for Brokey. За жиг killer Molly явлаа да. FaZe the real test. Second round. Molly. Magic's baited in. Molly on 12. За нэг ч амир killer бол байсангүй. But it's kept level. Carrigan worming for a little bit of space right now. You can see him on the X right now. Carrigan одоо энэ Shiro-г бариад авчих юм бол бас сонирхолтой юм байна да. He's calling the team back, and with that util that we've highlighted, they could go for a smoke flash execute. It's just Shiro on the site for now. Jump spotting, looking for any information he can find. За Shiro-гийн need амир орвол орох уу. За өөп. And now Carrigan, oh, the supporting flash. Flash. It will go down. It's Sontics that activates with a nice double on the SMG. What a shot from Ray. He's found it. Found another. Яа, яг нүүлхэн стег зэрэгцэл үйж л та сая. The one to secure it, incredibly potent round there, but not enough from the investment of FaZe.
Spirit champion болоод Donk MVP болоод rating world record тогтоож чадах уу гинэ. Шууд HLTV-ийн нэг рүү орж ирч чадах уу гэж юу? Тэр бол арай үгүй байна. Spirit ч одоо 10 хэдэд байгаа баг үстэй. Тэгвэл хараасаа. 11-т байгаа юм биш Spirit ч одоо. Яг Donk MVP болох юм бол Katowice хамгийн залуу MVP болох байх. Want to stay aggressive. Investment yet again. Pistols invested around, knowing it came down to a one-on-one situation. They can keep that pressure on the CT side of Donk MVP болох юм бол хамгийн залуу MVP 17 наснда Katowice MVP-гээр тодорхой. Тэрнээс биш HLTV-ийн нөгөө MVP юу шүү дээ, тэмцээний MVP. Тэрийг хамгийн залуудаа авсан тоглогч гэдгсэн чинь 16 энийг freestyle дээр ярьсан шүү дээ. Сергей, NC Сергей, Starlight-ын тэмцээн дээр 16-наас 4 сартай да MVP-гээр шалгараад хамгийн залуу MVP авч ирсэн тоглогч болсон байдаг. You should do every grand final. Okay, thanks гинэ. Баярлаа. Ja, энэ ямар химигээд байна энэ бол. Chopper's double from the FAMAS, thriving in the chaos. За энэ ч унсан баха 2 HP-тэй. And this investment from FaZe. Тэгээд хиний хувьд Donk-ийн хувьд гэх юм бол Бэлбүн Баачагээд сая тэмцээн болсон. Тэрэн дээр авраг аваад Virtus Pro хожоод тэгээ өөрөө MVP болж байгаа юм. Тэгсэн чинь Donk хамгийн залуугаараа MVP авсан тоглогч хоёрт орсон. Нэгт нь тэр Сергей, хоёрт нь Donk. Нэр явах гэдэг юм уу? But think about the type of rounds that FaZe have won throughout this game. Clutches, lower buys, labored back and forth trades. Spirit have clearly been the better team, and that shows, and they've been the better team all event long. This is the coming out party for Donk and Co. Ингээдээ Европын үзэгчнэр яг тийм нөгөө нэг эмоц тал малдаад гэдэг ч юм уу. Ер нь бол жоохон муу байгаад байна те. Бразилчууд амар, австралчууд амар. Хөгжөөнд дэмжигчсэн. Дуу шуутай. Дуутай хууртай. This one has to be close. They need a couple of kills. You need a plant. You need something. Well, this is going to fizzle. Arrogant audible. Upcon swings out. Magic's looking for blood. Сайн ч 20 сумтай юм шүү дээ. Яа энэ нээдүүд ямар амар ороод байна. Буу аваа гарцсан уу? Энэ маавгүй юм уу? Ёо. Geez, their efficiency, their team play. This is not just a solo performance. За буцаа кон өсчлөлт гарч ирэх юм байна л да. A cohesive unit, our team Spirit. And there's a hush falling over the arena. I think right now it's a little bit sobering. За мануулж байгаа л урагшаага дайрчлаа. Carrig нь унсан баха. Үе ямар And Donk looking bored. Ханан байлаа Too дээ. easy for him. A double again. Shiro puts the cherry on top. And a 4-0 start. This defense has got it locked down. Спист гинэ. Баярлаа. Finally we'll see the full guns come out, but Саяхан Magic-ийн Эмиг нь авч чадсангүүтэй тэр молотоо ороод ирэнгүүт Magic setting the tone with the initial exchange, the util stalling them out even further. They regroup, they find a gap or what they think it's a trap. In the den of the dragon. За одоо л өстой жинхэнэ бай орж ирлээ дээ. Didn't like the mood in Cloud9. Well, I think he Full buy. likes to smell a team spirit. Yeah. It's the end of Robs this round. За Robs эднэр одоо тоглож чаддаггүй гөрхий. So risky with the smoke spams with the change of the smoke. It already was before. You want to talk about risk? It's Zontix was considering it, but doesn't push the issue. And he is playing like somebody who is unfazed. Sure, he hasn't had the hugest of performances. We can turn towards the likes of Donk for that. Нээдэнд явчихгүй юу боон гинэ. He's right-hand man. But Zontix has had some important rounds with multi-kills. That lurk smoke does nothing. There's two players ahead. За бэрүүгээл одоо үзэн гэдэг. 10-га нэлээ олон. Still two players towards. Нэлээ олон ч явах. Бараг 4 раунд ч бараг 10-га л явах гэж байгаа.
Sontex юу вэ? Молотов барьсан байгаа юм байна нүдэнд ороо. This is your choice. 38 секунд. За энэ смокчныг 30 дээр л арилгах юм байна да, Monster-ын smoke. T-side overpass already starting to become a waking nightmare for FaZe Clan. Flashes are good. Unloading their magazine. За Frozen хүнээ унгаачлаа энэ молотов барьсан байсан гэсэн яг тэрэн дээр унгасан байж байгаарэ. Энэ нэгэнд орчуу да. Амар байна. Another close one from FaZe. За баларсан. За хин Neon-ыг тайм аут авнаа. Баларлаа. They're in a pretty large hole right now, but this is T-side overpass. So if we're going to set some real barriers, 3 feels like a minimum for FaZe. And that's touch and go. That's going to be difficult, especially if the pistol round in the second half goes against them. But so far, this is hollow. 2023 оны Katowice-ийн авраг G2. They're going to need to dig really 2022 оны Katowice-ийн авраг FaZe. This is the big stage team. This is the team that's meant to flourish under the lights. Well, right now, 2021 оны Katowice-ийн авраг Gambit. Running towards that magic number. Shiro MVP. FaZe again can have something that is a threat, but that's by virtue of losing. Shiro. 21 онд Gambit-тэй авраг авч ирсэн. Crazy play. You got 1 kill for Robs, 1 for Carry. Одоо энэ чинь ингээд Spirit-тэй гарч ирчих. I feel like that MVP is already locked up for Donk. Continuing that form. Questioned at every turn. The goalpost kept moving. And he kept performing. And he hasn't stopped, of course. He's the first one to say this is a team game. And the way that he functions in the team is a thing of beauty. За 2000 өлтсөн раунд. The sharpest tool in Spirit Shed and the sharpest tool in all of Counter-Strike. Just at 17 years of age, we've never seen anything like him before. Сүдрийг арчлаа сая. CS2. Once you eliminate the impossible, whatever амар юм аа. must be the truth. Donk is the truth, Alex. This kid is the real deal. Амар юм аа. 6 сунтай үлдчихэж байгаа. Йоо, тэгээд Robs-ыг яаж буудаад байгаа юм бэ? To the world of Counter-Strike, he is the meteor overhead. Амар юм аа. Маргах юм юусаа авлаа энэ хүүхэдтэй. Hey Alex, Spirit started this tournament with a 13-0. No. There's no way FaZe Clan can suffer the beating. Маргах юм алга. Ингэж амар байлдаж, ингэж амар импакт үзүүлжтэй. Тоглолт болгон дээр хамгийн өндөр үзүүлэлтийг гаргаж байгаа энэ хүүхэд. Орилно уу, яана уу? Нэг юм үг гэдэг чинь Английн let game do the talking гэж яг үүндээ Donk бол хийж штэ. Тоглоом дотор ярьж штэ. Тоглоомороо л өөрийгөө илэрхийлж штэ. Couldn't muster a peep. There he is, Robs through the smoke. That's an opener. That's something to work with. За Rain-ийг бариад авчлаа. Ганцаараа Lurk дээр явж ирсэн. Down goes Rain. Re-smoke from Zontix maintains. Incendiary delays. Smoke heaven. Might be the flash here. Setting Carrigan up, but is it for success or is it failure? Усаад 10 явчихж байгаа юм байна. Нэг хүний шортоор оруулах уу. За Donk-ийн хамгаалтан дээр. The timing surely favors FaZe. Can they get past? Brokey thinks so. The bomb going down for FaZe. It feels like the first time a post plant erected. It is the first time. Will they convert? Chopper maneuvering into the fight. Setup established. Frozen has to hit this first shot. And it's Robs. Doubles up. За эхний раунд авч энэ да. He's found the closing spray as well. Shiro now holding on to his AWP. Will take out the hunt of Frozen. Бараг явах юм шүү.
За худлаарс. Тоглосон маш ирээ. Retreats to maintain his. And Shiro calculated in his AWP gone missing. He's lost it. Тэсээ буугаас солиодох шиг байхаа. Well, that's the first round for FaZe. Not as labored, but you could definitely thank Robs for that. Was just talking about his heroics on Nuke. They get the first on the board. Broke his AWP in the mix. More than enough money to issue another buy on the Spirit side of the server, but already starting to rifle through that cash. Box шиг юм байгаад байгаа юм уу? I mean, that's the first step. Okay. Many more required to believe that FaZe Clan are here to fight tooth and nail through the series. Well, as you can see, Alex, I used the caster curse to get them around on the board. Энэ map-ыг аавна гэж байх FaZe Clan. За ер нь юу л байна да. Бараг 3-0 уу. Around immediately posted as FaZe. Тэгж л бодож. Would love to turn it to 2 in a row. They could break Spirit, get that magic number of 3, that bare minimum. И бол тэгж бодож байна шүү. There's aggression into the mix. Fires off some warning shots that may slow the crawl of FaZe Clan. And again, this battle obscured by the smoke consistently between Robs, Zontix. No openings here. За Широгийн ганцаараа тулцсан байгаад байдаг. Одоо баг цаг нь болсон юм болоо. Байлтах гэдэг тий. Behind that toilet smoke. Rain түрүү яг энэ байран дээрээс донк тунсан. Connector is theirs. Flying the FaZe flag. It's forced the rotation. Chopper had to worry about long for a moment, getting a move on back towards B. It was just a monster redeploy of the Donk-ын буцаад явчлаа. Широ have to change plans for FaZe as Rain lobs one out to. Яг үүндээ тэнд бол Б-ийн тоглолт орж ирэх гэдэг. There may be pressure. Chopper on the jump, mouth moving, Karrigan on the creep. Chopper. Do they have a good read of this? Задлтуул FaZe 3-0 гişвэ. Задлтуулаа. Яа. Сая ихтэй бараг цайрсан байсан үнэг үү? Donk Rain-ыг бас бариад авчлаа. Хаана? Longer юм биш тгүй. 4-2. 29 секунд явцаалцсан. За Броки. 20 секунд. Игүү болцоо. Сайт дотор байгаа юм мэдсэн. Юу игээд байна найз? 7-1. Броки. Perfect deployment of utility on all fronts right there. Monster, I think we had at least 3 smokes, maybe 4. You then found yourself with the molly towards short. Gave questions for Karrigan, will I have to go, but segregated from his team. And while that was happening, everybody else was getting picked apart. He pushes in, Magix was caught back, turns to miss the kill. Donk at range onto Rain. Холын зайн дээр бас Rain-ыг бол point. Brokey taking shots at nothing, and then Shiro will take him for free. So they win around. За утсан гинэ. They're in full control, Chads. Team Spirit. Their defense just seems too strong. Too much. For FaZe Clan to find Spirit another тэмцээн дээр яг үндэ бол амар биш. The bare minimum. Гараагаа эхлүүлэхдээ л 13-0 гэсэн Apex-ийг те. Looking too great for a second here. 13-0 гэсэн шүү. Well, look, they could go into the second half 11-1 down and then pull us all the way back, but it's a very unlikely set of circumstances to unfold. Missed it. За энэч All the same, the progression is taken. Гоё раунд олжгүй хаа. FaZe яава, Karrigan бүр шатсан суугаад байх юм гинэ. Who are coming apart at the seams. Karrigan, Rops, Brokey, just 2 years ago, 2022, lifted the trophy. A barn burner of a match. K хэдийг тавиад алдав гэдэг бас үнэ. Би юусоо бит мэт тавьдаг шүү дээ. Who? And now they find themselves against Spirit. Би бүр 2017 ч үлөө 17 онд л байх. Нэг удаа Virtus Pro-гийн тоглолтын дээр би нэг бет тавьж үзчихсэн. Зүгээр сонирхоод. Тухайн үед чинь Asimov чинь хэдэн долларч байдаг байлаа. Тэгээд би дахиж яаж. Амиг. Яг ямар юм байдаг юм бол сонирхоод нэг үзчихсэн. Is there anybody stronger? I really didn't think we'd get the Donk show, right? Like I know seeing is believing, and there's been no reason not to believe.
Хөө энэ юу чинь Spirit-ийн энэ тэмцээний туршид ер нь ямар үр дүнгууд үзүүлээд байгаа вэ? He is playing Counter-Strike that is out of this world. We've never seen anything quite like it. The desk is flabbergasted. The internet can't stop talking about him. Spirit энэ тэмцээн дээр нь штэ те. Halley now believes in God. Нэг ч хожигдол аваагүй заа юу. Энэ тэмцээнд орж ирээд 6-0 гэсэн win streakтэй явж байгаа. За Apex-ыг хоцсон, Монголзыг хоцсон, Na'Vi-г хоцсон, Complexity-г хоцсон, FaZe-ыг хоцсон, Falcons-ыг хоцсон заа юу. Тэгээд ганцхан map хожигдсон байна. Making mincemeat of the experienced FaZe clan. 11. This is a story 11 map хожиж, нэг map хожигдсон. Нэг map хожигдсон, Na'Vi-д хожигдсон. Na'Vi-д ганцхан map хожигдоод 11 map хожигдсон биш. Одоо энд 3-0-х юм болвол 14-1 гэдэг рекордтой аврах авах гэж шүү дээ. Нэг ч цуврал хожигдоогүй. Амар байна тий. Fan favorites FaZe. Нэг ч цуврал хожигдоогүй. 14-1 гэж дуусгах гэж шүү дээ. In this third slot of our grand final. I think this is a weakness. The desk outlined Anubis and Overpass. Well, FaZe are the ones who chose to take it here. Control of the first pick and the third. That's 2 out of the first 3. You think it's a great chance to be able to set the tempo. Pick nuke, no avail. Go into Mirage. Now it's third. Тэгээ яг энэ тоглолтын дээр бас дундуур нөгөө нэг апдейт ороод ирж байгаа шүү дээ Valve-ийн. Тэгээ тэрэн дээр нөгөө Pickers Advantage гэдэг юмыг ер нь бол тодорхой хэмжээний нерфлээд буулгацсан. Яг буулах юу зассан. Тэнгүүд Donkey-г нерфлчлээ гэж айгүй олон хүмүүс яриад байсан үгүй. Тоо худлаа ярихгүй. Donk бол энэ ч зүгээр л топ frag. Одоо 15 kill та багийн топ frag дахиад топ frag. Яа, энэ мод одоо амар мод орж ирсэн дээ. Унтраах юм байхгүй. Smoke. Broke дуулан smoke шүү дээ. Яа. За, 10 секунд дээр. 10 секунд. Roft. Сайтны үнэг ясуун гах хэрэгтэй. Оо, нөгөө Magic-ыг хараа. Илүү байна. Хамаагүй илүү байна. Every move FaZe are making a step ahead of Team Spirit. 1 round, 10 played, the bomb has gone down. 1 round. They are unable to penetrate these bomb sites. Сайтэр маш ихний Sponge хэлж байгаа юу сонсоо. 10 раунд тоглогдсон байна Overpass дээр заяа. 10 раунд тоглогдсон байна. Зөвхөн ганцхан раундн дээр bomb plant хийгдсэн гэж байна шүү. Through the ringer of Counter-Strike and then some. Your occasional upset here, your deeper run there. Oh, you run up banana with back 10s, that's cute. Yeah. Oh, your Spirit team's hyped out of a player break, great. Fall flat. Now, you've got FaZe Clan on the ropes. You've got Shiro by your side, an individual who was on one of the most hyped rosters in recent history. Cloud9 came together. Players from Na'Vi and Cloud9 combined for what we thought was going to actually be the juggernaut. Well, Shiro, he didn't like how that team felt. Pulled the ripcord on that one. And now he finds himself on Team Spirit. Poor Art Frost had to be sacrificed, but if this is what we're going to get... What have you got for us, FaZe? You've tried everything, every trick in the book. It's pace the remedies. Ontix 20 bullets down, not a frag to be found. Into the side with the Tech 9-1. One back from Frozen. Chopper sat on his ass, jumping through the smoke. Magic's constantly Ooh, юу вэ? Donk ч smoke нь дээр хоёрыг we heaviness. It's only Carrigan. Can he inject hope? They're pushing it. Хойдоо гараад ирсэн. Зөрчсөн. Well ahead of him. Nice shot. Doesn't find Donk. Yeah, was nice try. A triple from Donk. 20 kills. Сая тэр heaviness smoke дээрээс яаж бодчих? This 17-year-old wunderkind is the truth. It's actually impossible to put it into words, isn't it? Astonishing scene. They're just always there. Astonishing scene. Every site, doesn't matter if it's late or early, you just run in and it feels like there's just this endless supply of CTs. Well, this is FaZe's chance to maybe post 2.
11. Final round of this half. And 2 is the most they can achieve. За байраа салах раунд нэр. Одоо FaZe-ийн бол хэцүүцсэн байх оо. 2 map алдсан. Өөрсдийнх нь биг штэ. Overpass. We're just going to sit back and enjoy what Spirit are doing. We compare the experience. We've got household names. Орсын багуудыг сэргээж допинг Going up against. өгүүлэх хэрэгтэй. Юу I don't think that can be the question anymore. юу гэж юу? Шинжилгээ гэж юу? Допинг. Допинг гэдэг юу бол яахгүй л дээ. Тэр чинь бол нөгөө биеийн хүчний physical талын юу юм чаа. Гэхдээ e-sport дээр одоо яг тэр сэргээш гэдэг талаас дүүцэх нэг юм байдаг. Адарл гэж. Тэр ихтэй тэмцээн зохион байгуулагчийн зүгээс бол хоригдсон. Хүний анхаарал анхаарлыг сайжруулдаг гэх юм уу? Энэ донкод. Үгүй би сая энэ раундыг авчлаа гэж бодоод байгаа шин. Жи. За унтчээ гинэ. Бараг л. Dota 2 CS 2 Team Spirit ноёлж байна даа. Өө тэнцээ бүр. Унтарсан бэ штэ. Унтарсан байна. Эвлэрсэн байна тэнд хөөе. Энд нэг хүн бүр. Донк хэдэн хилтэй болчоо. Донк 22 кил. Амар. За MVP нь бат. 11-ээр юу вэ? Nuke дээр 13-9-оор хоцсон. Mirage дээр 13-11-ээр хоцсон. Жиж. Одоо лаварга тэмдэглэж байгаа байл үдэ 11-1. Mirage Team Spirit 13-11. Дийлдэхгүй нэ. Дийлдэхгүй юм байна. Барайд байгаа ногоо юм нь юу юм бол гар дулаад цуглагч. Кэх танад ажилд орё гинэ. Оо манай тийм оронтой байхгүй шүү дээ. Кэх ямар сургууль төгссөн бэ гинэ. Wichita State University гэдэг WSU гэдэг. Kansas State. Одоо ингээд гэхдээ Spirit ингээд нэг амар моментумыг авч гарч ирж штэ тий. Дараагийн тэмцээнүүдэд ямар байх вэ? Энэ форма хадгалж чадахгүй л гэдэг байна. Spirit. Тэр сайн. Овертайм өндөртөж байна К яах гинэ. Мэдээгүй.
Заалны үзэгчд нь бүр бүгд чимээг болчихсон. Is this a game or is this just a formality? The third map of this best of 5 grand final. Spirit just 2 rounds away from being crowned champions in Katowice. And up against a giant. The story of David versus Goliath, the story of a kid up against a titan. But with a well-placed stone, solid aim. Ерөөсөө дандаа Донкиг л ярьж байна. Кастро, жаналистууд бүгд ярээ Донк дээр. За тэгээ гарбууны раунд аваад. Гарбууны раунд аваад. GG. We can say that sentiment until the cows come home, but Donk, the level of Counter-Strike that he has displayed За Broky, Frozen 2. is unparalleled. Йоо, Shiro яаж байлтах гэдэг нь сая бас. Keeps us in a 4v4 in this pistol that essentially secures the championship. On the ropes. Empty-handed after his exchange. Big short-ыг бүндээ үлдээчингүү 10-2 татсан. Broky knows he has to step up. Noise cut dead. Paranoia grows. Америкт хэдэн жил сурсан юм бэ гинэ. Би 3 жил болсон. 2006-аас 2009. Юу гэж байгаа юм бэ? Та бомб нууцсан. Юу хоёлаа савцгаа. It's one more click away. Broky starts the mind game machine. Zontix. За Spirit-ийн ганц Украин тоглогч. Сая бүр унангаа алдлаа хоёулаа. 18 секунд. За одоо цаг руугаа. Одоо ойлгоцсон бах уу. За нэг бол лонгоос ирж болно. За лонг байх. Одоо тэгээд яагаад буцаад энэ рүүгээ бомблаа. The around the world maneuver to pull that one off, but they're going to have to leave orbit right now if they want to take down Spirit. They are soaring high. Тойлтоос ирнэ гэж бодоод байгаа юм уу? Sure, the opening kills coming in favor of Spirit back and forth. Лонг өөрөө гарч цэвэрлжээд бомбо тэгээ шорт руу гаплент хийх байсан юм уу? Not bad from Frozen. Дахиад шорт тойлтоос гээ болчихлоо л доо. They know how close they are. They're not going to force the issue. They'll take a full eco. Almost of the cleanest varieties. It's just Zontix with an investment, which he earned most definitely in that last one, unable to close. If we got that bomb down, could have been the difference between a force buy or not. That's true too. But when you have so much runway, when the task ahead of FaZe feels like an impossibility. Full round болчихж байна. Range on the MP9. Ray, he welcomes the engagement. За нөгөө in combination with Robs. Дийгэн шууд болсон. One back from that D gets all they have, but 13 болоогүй. Хаач. Cannot want to return to that first half and maybe even a lot of the 2 rounds that FaZe have played. Carrigan's had to make these more desperate maneuvers on his own to try and find the space because his team just haven't been able to There's nothing that he can count on. Doesn't feel like there's anything he's been able to call. За үзэгчид дуу орж эхэлж байна. FaZe up. Оройтсон байхаа. Оройтсон байх. Can't have a spotless CT side. Yeah, they have to match what Spirit's been putting down. And Frozen throws caution to the За энэ бүр How has he pulled that one off? Again it's Donk striking through the smoke. Шинх нөгөө нүдэндээ воолхактай гэдэг чинь юм биш үү? Гэтэ тулсан smoke. Can't quite believe it. Тулсан smoke-ын дээр зүгээр л нэвт буудаал ураагаа хийсэн. He's done that to Broky on Nuke. He's done it to Frozen here. Get donked. An aggressive opening gambit from Frozen. And Donk just makes it look too easy. Get donked.
The mind boggles. And the Spodek silenced by a 17-year-old. I've got nothing to add. I just can't believe what we're watching. Спанж бол бүр хэлэх үггүй болчихжээ. Заагийн сайт хосоо хийсэн байгаад байгаа юм биш. 40 секунд. They're playing against a packed out arena. Yeah, and it definitely don't want them to win. And it definitely hasn't phased them. Well, they've been able to thread the needle. Brokey saw absolutely nothing when he poked up his nose. За 25 секунд явах зөөлцөө. Nose pressed to the screen. Controls his spray for only the one. It's Donk again. За 4 секунд. 17 секунд. Carrigan and Rain. The old guard. In a 2 versus 4, 2 on 4. За Shiro smoke руу нэг буудаж нэг. Shiro though here to lock the door. Carrigan, he's got more. За. Хоёр хүн улаан юм байна давуулна. To put Spirit on championship point. Нэг. Denied. Carrigan, what have you got? Wow. За. 9 championship points for Team Spirit to do this. Йоо, энараа 25 гэлтэй Donk. A 3-0. Check this one out again. Yeah, and all you can do is laugh, honestly. That's all you can do. What a run this has been. 25 гээл манайхаа the Mongols, 2-1 against Na'Vi, 2-0 against Complexity, 2-0 against FaZe, 2-0 against Falcons. ганцхан раунд. Only dropped one map. That was to FaZe буугийн харалтаа. Here we are. We're at the end. Да жи. Баяраа тэмдэглэл. Team Spirit. To that laundry list of scalps. Баяраа тэмдэглэл. The Grim Reaper knocking on the doors one by one and FaZe. Амар. The last to fall. Alex, Donk has 26 kills in 16 rounds. And he may not be done just yet. FaZe most definitely are, with just Robs and Brokey on either side of the map. Hope dies last. But what is hope? Delusion in the face of Team Spirit. Magics. За ганц Robs-ыг унаагаад тэгээд авраг авлаа Team Spirit. IEM Katowice 2024-ийн авраг. Grand Finale Best of 5 тоглолтын дээр 3-0-члаа хөөе. 3-0. Ирт унтаж амарцгаа. Монголчуудаа гэж байгаа юм байна. Шинийн 3. Ирт унтаж амарцгаа. Grand Finale-ийн тоглолтоо үнслээ 3-0-лоо. GG Robin Cool юу хийж чадах юм бэ? Байсангүй. За ингэ. Nothing that FaZe could do to stop this beast, the monster that has been unleashed. Donk be thy name. A star is born. Амар. Энэ Katowice-ийн тэмцээн гэдэг бол Major-с ер нь бол бас ялгахтахааргүй маш том нэр хүндтэй тэмцээн. Shiro уйж ах шиг байна да. Team Spirit take to Katowice with one goal and objective, doubted every step of the way. За цомоо өргөхгүй. Донкор өргүүлэх бахаа да баг. These are your champions. No one does it quite like Team Spirit. Donk гэхдээ насанд байгаа олон удаа өргөх боломжтой. Donk өргөхгүй юм болоо. Shiro-гоор өргүүлж байгаа юм байна. Your champions. The future of Counter-Strike. Team Spirit. Энэ мөч гоётэй. Яа.
За Широгийн үед гэх юм бол бас нэлээд emotional байна. Definition of domination гэж ш. Широч яах аргагүй бүр амьдрал үзсэн л дээ хөөх хэлгээ сүүлийн юм дээр те. Cloud9-аас аниулж байгаа. And an MVP performance unlike anything we have ever seen before. We talk about Counter-Strike's history. Decades of history. And this has never been seen before. Donk has redefined the definition of prodigy in Counter-Strike, and he has done so alongside a very capable team. Claiming the Katowice title, a dream for many, a reality. Үгүй ээ, Donk цомоо өргөж байгааг харуулаач дээ сая оператор нь. Юу гэдэг юм бэ? Oh, they are hoisting it, of course, but Donk, I have to go to you first. Can you step a little bit to this side? With an unbelievable performance the entire tournament, what does it mean to you to win the Intel Extreme Masters Katowice? I don't know what to say. How happy are you? I'm happy, very happy, very happy. I don't know. Хөрхий. They're all cheering for you, and I know that you always say it is about the team. So would you like to say anything about your whole team's performance this tournament? I don't know, they're the best players, I don't know. I love them so much. And maybe for a final question, you outfragged everyone here. You had the single best debut of anyone ever in Katowice. Why are you just so much better than everyone else? I don't know. A humble king, of course. Chopper, if I may, I'll come over to you. If I don't slide. Chopper, it's been so long since the Vega Squadron days. You've always committed yourself to helping these young players, but this is your moment as much as it is theirs. What does it mean to you to lift the trophy here in Katowice? Это значит много для меня, что организация и все вместе построили такую великолепную команду. Спасибо им и спасибо всем моим тиммейтам за эту победу. It means a lot. So, guys, hate if you want, but Chopper got it. Magis, this seems like the beginning of a very, very bright future. Can you tell me, when you think about this moment and how you all played as a team, how many more of these performances can we expect from Team Spirit? Get donked. All right. Well, асуултуудад бол хариулаад авах шаардлага байхгүй л байна. Intel Extreme Masters Katowice 2024 champions Team Spirit. Амар байлаа. Spirit бол ерөөсөө жинхэнэ босоо гэдэг үгийн утгыг бол амар харууллаа. With a wow comes a way, and for the way for Team Spirit, it is today. I can guarantee you that these Intel Extreme Masters champions, I don't even know if they would have saw this coming when they came here, but if you listen to Donk, he might tell you just that. Yeah, I don't think anyone is going to forget this event and this day. I think we were all here to witness history, to witness the arrival of Donk on the big stage. So many questions that we had, Team Spirit, so many, boxes that we were waiting for him to tick. And boy, did he tick them. There's no doubt left. I can barely believe my own eyes. I was going to the point where I was questioning my own reality. Am I actually watching what I am watching? Is the game really that easy? Is one man capable of dominating the game to that extent immediately from the get-go? And what this young kid has been able to achieve here in Katowice is historical. There's never been a rookie that has taken the world of Counter-Strike by storm the way he's done it. And I, for one, am honored and glad that we've witnessed it live here in Spodek. Yeah, Donk, definitely, the question marks, I think, are just beginning, right? Because, A, how do you keep up this performance going further if you're Team Spirit and you're Donk? But B, how do you top this? I think, Trace, the best performance we've had in history of Counter-Strike was Nico at TSL1 New York 2017, right? But that was only on 7 maps. That was 1.70 rating for that tournament.
За. Амар байна. After it, 1.70 over, I think, 12 maps, more best of threes. Жинхэнэ босоо. Tier 1 opponents, even though they're equal in rating, I think it's pretty clear who has the best performance. A rookie, a guy who just Тэмцээний статистик Donk нийтдээ 12 map тоглосон 1.7 гэдэг рейтинг гаргаж ирж байна манайхаа. HLTV-гийн 2.0 рейтингээс 1.7. There's no way, right? But then it's actually happened. It's already in the kill feed. Whether I want to believe it or digest it or process it or Юу not, гэж байгаа юм бэ те? it's definitely already happened. Speaking of which, Spirit are your champions, so let's head on down the stage and let's put some medals on their necks. As we see the medal ceremony, of course, FaZe receiving their medals after a valiant effort and a great performance throughout the tournament. За ингээ FaZe 2-т орж байна. They are given their medals by the senior product. FaZe-ийн 2-т ороод $180,000 эзэн болсон. Хөрх хамт кариг нь уйлж шít. Кариг нь эднэрт болвол одоо бас тийм ч олон тэмцээн болвол үлдээгүй яг үндэ болвол. Гэтэл кариг нь мундаг шүү яг үндэ. FaZe-ийн бол 2-р ойр гэдэг чинь чамлаад ахаар зүйл бол бас биш. Still made it to the final. We're not going to take that away from them. But then the issue, I believe this second map is where we're going to have a couple of conversations. There was space for Одоо 33 настай. put us on 1-1 and maybe make these Carrigan. monster kids just relax and doubt for a little bit. But the problem is they missed that opportunity. We see on the eyes of this man Carrigan so much he's achieved, but today wasn't meant to be. They were out, and we're not going to try and finagle our way into excuses. The difference if level was here, and we have to accept it. And not for the lack of trying. I mean, they did pretty much throw the kitchen sink at Spirit, but nothing managed to work. They were just so much on point today. One of his favorite arenas to play in. This was his 4th Katowice Grand Final, and you know he's saying time and time again, you never know if you're going to be back the next year. You can't take it for granted, and this time it just wasn't meant to be. Yeah, it is a rough go at it for FaZe here right now, but you За look at тэр MVP-ийн юуг нь бэлдээд ах шиг байна да. Give me some positives. Thanks. The level they've showed is amazing. Anyway, disregarding what happened in this grand final and the result, and in any tournament they participate in, when it comes to CS2 now, there will be a name that we expect at the very, very top. I mean, the integration of Frozen has been great. This grand final maybe a little bit more timid, but overall a good performance from them. And with the major around the corner, we know that FaZe is going to be a client. This grand final does not change that. It doesn't at all. Yanko, tell me this isn't a flash in the pan for Spirit. Oh, please, no. I can't see how it is. The eye test doesn't lie. They're playing super solid Counter-Strike as a team. The individuals are stepping up. Donk is pulling off stuff that we've never seen before. Like the level of consistency, it's just insane for a rifler. Одоо цаашаа яах вэ гэдэг байна. Одоо мейжер тэмцээнд өгч шít. It's just been together for 2 months. It's been less than 2 months in Shiro Jones, so they can still. За энийг нь үзээ хэдүүлээ. Энэ MVP гардуулах. And the room to grow is definitely there for us. I do think it's time that we figure out some more about our DHL MVP. Katowice breaking records and pulling off an incredible performance. He has done what no rookie player has done before and becomes the youngest player to lift the trophy as well as pick up the DHL MVP. Please make some noise for Donk! Мундаг байна оо энэ хөлт. Мундаг байна. Ярих юм алга. Donk, you said to me before the game started you cared about the trophy, but now you stand here with a record-breaking performance. What does it mean to you? It means a lot for me, for sure. But our win as a team, like, mean for me, but more than it. The team performance is important, but right now, you said on the desk yesterday, you don't feel like the best player. You just broke records. You look like the best player.
Do you think now, CS2, this is going to be the era of Donk? You can be the best player? Yeah, no, we will see later. We don't know, we will see. But this man stands here tall, strong, and dominant. One last time, Katowice, make some noise for your DHL MVP, Donk! Амар наа харахгүй. Яг ирсэн байж байгаа хөгжөөнд дэвшсэн ихэнх нь бол мэдээж FaZe-ийг бол дэмжиж байна. They're going to be saying donk everything here for a little while. I'm pretty sure of that, Maniac. At the very minimum. I mean, listen, it is all absolutely in order that we give him so much praises. I struggle emotionally. You're supposed to have a crescendo with lores of players and trajectories, and you're supposed to have adversity. 17 настай Katowice-ийн MVP болж түүх бичиж байна. Donk. That's not what's happening here. He went from 0 Мундаг to байна. 100. Team Spirit 3-0. So how am I supposed to cope with this? 3-0-оор гранд финалийн тоглолтыг дуусгана гэдэг бол өөрөө бас бүр мундаг байна. Spirit. Одоо тэгээ мейжер тэмцээн. Мейжер тэмцээн дээр хэр байх вэ гэдгийг л сонирн байна да энэ залуучууд. Одоо мейжер тэмцээн бол PGL мейжер тэмцээн. I think in all of this, dating conversation, I think what I love the most about Donk. Get out of the way, man. Let it man come over here. There we go. Go on, join us. All right, Donk's going to be joining us right here on the desk. This is a pretty exciting time. Hey, man. Hi. How you doing, fella? Oh, good. Yeah? Is it a lot to take in right now? A lot going on. Төрүүлсэн баг мейжрийн эрхээ авч байгаа юу гэв үгүй шүү. Төрүүлсэн баг нь IEM колоны эрхийг авч байгаа 2024. Donk бол гэхдээ бас нэг их тэгж ярьдгүй юм шиг байлээ. Энэ хин яг нэг иймэрхүү яриануудыг өгдөг байсан шүү дээ. За яриг нь ерөнхийдөө та дараа нь өөртөө нөхөд үзүүл үзнээс яг сонирхож байгаа бол Заяу бас дөнгөж Vitality дээр гарч ирж байхад англи хэл ерөөсө тэгж сайн ярьдгүү. Яг ингээл юм ингээл асуугаал юм ингээл ярих болоод ирэнгүүт л ерөөсөө I don't know гэл ерөөсөө нэг дандаа нэг тэгж хариулдаг байсан. Одоо Заяугийн англи хэл мэл бол айгүй сайн болцсон байлээ. Vitality дээр очиод яриамаар өгөөл явангууд л ерөөсөө үнэн мундаг ярьдаг. Окей. За. Шөнийн 3 цаг 19 минут болсон байна. Ямар ч тач өнөөдөр хэдүүлээ зүгээр баг энэ тэмцээн Best of 5 Grand Finale-ийн тоглолт яавал хурдан дуусч болох байсан. Яг л тэрийг бол үнэхээр л гаргаж ирж явах шиг байна. Хамгийн хурдтай л дуусуу да. Тэ. За одоо ч хэдүүлэнд нь юу байгаа вүлээ? 14-нд юу ааш нэрэ? 14-нд IEM биш ESL Challenger 56-гийн Open Qualifier байгаа. Валентины баярын өдөр. ESL Challenger Melbourne. 14-15-нд Open Qualifier нэг нь явагдаад 16-17-нд Closed Qualifier нь явагдана. Тэндээс Азийн эрхийг нь хэн авах уу гэдэг нь тодорно. За Closed Qualifier руу болвол мэдээж яг Азийн Closed Qualifier руу Таилуу Монголч хоёр өргөцсөн байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээ Open Qualifier-аас гарч ирсэн нийтдээ 4 багийн тэмцээн болно. Тэгээ дээрээс нь бас ESL Challenger League Season 47 эхэлж байгаа. 2 дахь өдөр 13-наас эхэлж. Маргаашнаас юм уу? Зүг тий? 13-наас байсан биз дээ нэрэ. Challenger League чаа. Өнөөдөр чи ингээд нэгт өдөр болчихж шүү дээ. Юм ээ. Окей. За бүгдээрээ сайн хамсцгаарай. Бүгдээрэнд нь сар шинийн мэндийг хүргэе. Луу жил ирж байна. Монголчуудад ээлтэй сайхан жил болох болтугай. Бүгдээрэнд нь эрүүл энх сайхан бүхнийг хүсье. Хамт байсан бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Шөнийн стрим гэхэд бас
5,000-аа 4,000-аа нэлээд олоолаа үзлээ. Бүгдээрэнд маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн шууд дамжуулалт, дараагийн стрим, дараагийн контентоор уулзцгаая да залуучуудаа. Окей. Bye bye. Бүгдээрээ сайн амарцгаарай. OG Team Spirit багуудын шиг амжилтанд хүрмээр байна уу? 1xbet шинэ урамшуулалд оролцоод оноо цуглуулж төрөл бүрийн шагналтай үе шатуудад ахиарай. OG Team Spirit 1xbet өөрийн замыг эхлүүл. Бид OG Team Spirit багуудыг олон улсын алдар нэр төрөх замдаа яваг харсан. Одоо харин таны ээлж ирлээ. 1xbet шинэ урамшуулалд оролцож, оноо цуглуулж, шинэ төвшингүүдэд хүрээд урамшуулал итлээрэй. OG Team Spirit 1xbet өөрийн замыг эхлүүл. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож, энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one fan, 1xbet.